புரிஞ்சே பேச முடியாது. கொஞ்சம் குனின மாதிரி இருக்கு. ஓகே. இன்னும் ஒரு 2 புக் வச்சுக்கோங்க. Speaker 1 will be from the team Tulip, myself as co-counsel 1, and my co-counsel over there will be discussing issue 3 and 4. The council humbly seeks permission to collectively address the bench as the lordships and in certain circumstances as ladyship. Much obliged, my ladyship. Before the Honorable Supreme Court of Tirunelveli, the appellant invoked under Article 136 of the Constitution of Tirunelveli. There are 3 states involved and the petitions differently clubbed with each other. State of Tamira as appellant versus Carmen Games Tirunelveli Private Limited and all Tirunelveli Gaming Federation and others as respondent, clubbed with State of Malabar as appellant and online gaming companies Malabar as respondent, once again clubbed with the State of Karunadu as appellant versus G1 Gaming Technology Private Limited as respondent and also individual gamers as respondent. Upon the submission to the Honorable Chief Justice and his companion, the Justices of the Supreme Court of Tirunelveli, the Council will be pleading according to the appellant. If the bench is satisfied, the Council seeks permission to move on to the statement of jurisdiction. Much obliged, my ladyship. The appellant approached the Honorable Supreme Court under Article 136 of the Constitution. The present memorandum, as submitted before, deals with the further facts and issues and claims by the appellant. If the bench is satisfied, the Council seeks permission to move on to the statement of facts. Much obliged, my ladyship. Tirunelveli is a state with a booming online technology and company where the online gaming providers and also the online gaming industry has boomed up nearly to 300 crores. Having a certain pressures and also negative impacts due to the booming of certain industry of the online gaming providers, state of Tamira, Malabar and Karunadu have came upon with an amendments, stating that the Tamira Amendment Act amended the definition of gaming on February 3rd, 2021. The Karnan Games Tirunelveli Private Limited filed a petition before the High Court against the state of Tamira to strike down the amendment. Here the High Court even also allowed the petition from the state of Tamira. But later, also in the state of Malabar, the Malabar legislature amended the Malabar Gaming Act 1960, but those who have aggrieved by the consequences of the amendment in the state of Malabar have filed a petition which is also allowed by the High Court of the Malabar. Similarly, in state of Karunadu also, the state legislature amended the Gaming Act for the prevention of gambling. Similarly, the aggrieved party have even filed the petition which is also being allowed by the High Court. But later, today in the apex court, the state of Tamira, Malabar and Karunadu filed an appeal before the Supreme Court. All the above cases are clubbed together and heard before the Supreme Court. If the bench is satisfied, the council seeks permission to move on to the issues raised in here. Raised in the memorandum. Okay. Much obliged, my ladyship. Issue 1 is whether the state government has the power to make an amendment on online gaming businesses. Issue 2 is that whether the restriction of online gaming violates the fundamental rights. Issue 3 is whether online gaming comply with internet intermediary compliances and also cyber law with due diligence requirements under Information Technology Act 2000. And issue 4 is whether shell companies are using an online gaming platform as a tool for illegal transactions. Issue 1 and 2 will be led by the Council 1 myself, and issue 3 and 4 will be led by my co-counsel Speaker 2 over here. If the bench is satisfied, the council seeks permission to move on with the issues 1 and 2. Much obliged, my ladyship. Issue 1 deals with whether the state government has the power to make an amendment on online gaming business. The council humbly submits that the state government has the only power to amend the enactments and any law regarding the online gamings and also sports as stated and guaranteed by the Constitution of India.
According to the federal system of India, it is clearly stated that the state legislature under entry 34 of the state list, it is clearly enabled that the state only has the power to amend, implement and also draft any legislation regarding the online gaming systems, which is heard upon this court today. And also there are several reasons why there are the ban of online gaming, why there is a ban of online gaming over here. There are, in fact sheet it had been clearly stated, due to suicides, murders, theft and also other highly mounted indebtedness of youngsters and also other people who are being more aggrieved, where there is an alarming situation to the whole states of Malabar, Karunada and also Tamira has enabled this kind of a situation where we are implementing with the state legislature to safeguard the situation. The council would further argue that under Article 246 of the Constitution of India, it has clearly guaranteed that under Clause 2, under Clause 3, subject to Clauses 1 and 2, the legislature of any state has exclusive power to make laws for such state or any part thereof with respect to any of the matters enumerated in List 2 and Schedule 7 of the Constitution, which clearly says gambling and betting and wagering and everything comes under the Article 30, under entry 34 of the state list, which is guaranteed by the Constitution of India, making it as a state, making it as a state legislation power to enact any act over there. The council would further argue, stating the difference between the gambling being a state subject and also the union subject. The council would make remembrance regarding the 3 farm bills which was implemented in India by the union, by the parliament and the union, which clearly states that the agriculture item, the entry of the agriculture item belongs to the state list and only the state legislature has the power and capability guaranteed by the constitution to follow for any other implementation of the legislation. But whereas for the following reasons of the agriculture system, the union list took over the power of the legislation and enacted the different 3 farm bills, but whereas later it was repealed, which clearly states that the union list doesn't, even if it has power, it is not having the capacity to be implemented in the states. It is when it is a state, when the entry is belonging to the state list, only the state has the power to amend, implement the laws. And the council would further argue, stating that gambling is a state subject because gambling, whether being offline or online, is a state subject in India, guaranteed by the constitution. But also in practice, this means that different states ban different online games, such as state of Tamira, Malabar and any other state who have banned, who are in the situation to ban the online due to its severe and negative impacts, always impeding the cities, the states and also the people over there, harming the regular lifestyle, which absolutely lead to sufferings of the system of the nation, which is also affecting the welfare of the people. The public health has an entry over there in entry 6 and 8, which clearly states that not only entry 34, which states that the gambling is a state subject. Even the entry 7 and entry 6 and 8 also clearly states that under the list of under the state list entry 6 and 8 clearly states that that is a state subject, whichever act or whichever situation where the public health remains a supremacy. But while playing this kind of online gaming, so there is a threat to the human health and also public health of a particular state. So that's why this contention of this council becomes more powerful, where under the public health and also other further contentions are under entry 8 also clearly states that it is a state subject, and the union list doesn't have any power pertaining to the ban of any online games, which is not even the list of the union list. The council would further like to argue regarding the gambling, the meaning of the gambling understood by the society. Gambling is now understood as involving as an activity of pure chance, but where skill is either not involved or involved to the most minimal extent. The appellant over here, that entirety of the field in the entry 34 of the betting and gambling must be understood in such a context, and it is not only the betting involved, the gambling which is covered by the field in the entry and not betting per se. The council would request to direct the court to refer to the compendium number 1, which has clearly stated that the committee found by Justice Chandru has clearly stated that there must be ban of online gamings, which would definitely impose
pressure and which would definitely improve the betterment of people instead of creating evil aspect in the society. The council requests the bench to give a permission to drink water. Masha. Thank you, bench. The council requests the bench to refer to the memorandum page number 12, where the council cited the state of Madras versus Ganon Dankali in All India Report 1958 SC 560, which has clearly stated the Law Commission report refers to the possibility of technology being manipulated to increase the degree of chances which involves the game, and also alludes to the information which is an absolute allegation, and also alludes to the Information Technology Act 2000 to suggest that provisions may be made to curb the gambling or betting activities, but the state could not control the further circumstances, and that such activities appeal to pure interest to tend to deprive the corrupt persons. Gambling and also the state could not, the respondent may be arguing with such a site, such as stating that getting gambling may be a state's, it's a union subject, and also any survey or reports would impair the legality of the corruption and also the gambling and betting. If gambling and betting in certain circumstances, the court itself has even observed and reserved to the situations stating that gambling may be a legal subject and it may be a good thing into the society. But in the several aspects, it has created corruption and also bias to society and also to the judiciary system of India involving crimes and penalability. The council would further argue, stating that issues with the definitions used for online gambling and issues and the online games of chance involve the ordinance. The council requests and direct the bench to refer to the ordinance as in compendium 3, which clearly states that according to section 2(1) of the ordinance, it's under issue 1, subsection 1, it has stated that involve an element of chance and skill, but where the element of chance dominates over skill. Whereas in this online gaming system with the bots and human artificial intelligence, it has clearly stated only the game of chance is being over dominated and the chances of skill are being deprived, which clearly states that there is a war between human and also the artificial intelligence on the other side. It is acceptable in the world of online gaming. It is clearly stated that only with the help of artificial intelligence and also in the world of metaverse, only there is a unhuman brain which such as robot or bots only could able to construct a situation of online gaming. But whereas in the further contention, the council would contend that playing a game which has to be versus man, but where the respondent have being a fraudster and making a mistake of enabling the playway method of between human and bots. Bot is a situation where there is no human brain, and the doctrine of checks and balances have been severely impaired in the situation of law. The council would further request the bench to refer to the page number 14 of the memorandum, where the appellant has stated the reasons and tests to ban the rummy and the other online poker games, which clearly states that gambling and betting are covered under entry 34 of the state list under schedule 7. Thus state has the only power to legislate the same, and online rummy is not a game of skill, and there is an element of cheating and manipulation involved in the game. And point number 3 also stated that by engaging in playing rummy for stakes and hard-earned money of the citizens, our innocent people have been destroyed and lost, thereby leading to lowering the standard of lives and enjoyment living in society. Therefore, the game of rummy and any online games is injurious to the public interest, and such trade should be prohibited, and they do not have any fundamental right which may enable them and protect them under the trade and profession under Article 19(1)(g). The council would further argue, stating that ordinance passed by the state is absolutely valid, and as the state only has the power to contend of the same. In case of Indian Poker Association versus State of Karnataka, it was concluded that the poker game is absolutely on chance, and the government by way of ordinance in 2022 has neglected the judicial decisions and has tried to circumvent the same in the guise of protection of youngsters from addiction and cheating. There is a one thing which the court needs to be hear it again. In fact, in the proposition fact number 8, in the paragraph number 8, it has clearly stated that
The council would request to take the paper from the which clearly states that experts say that it is usually not human that play on the opposite side. While playing games online, the application that builds using artificial intelligence identify the pattern of play which reads the human brains in the other side, which is absolutely injustice of a gaming provider. And also the individual after the first phase then take over the game later by the stages by the artificial intelligence such as bots, which is unacceptable. Even in terms and conditions of any of the in this online gaming platforms such as Rummy Circle or poker, it is not clearly stated that the opponent will be the gamer or any other person of pertaining to non-human activity. And also there is a severe impairment of a privacy of a human over there, such as privacy in the paragraph 8 in the same fact sheet. It has clearly stated that privacy policies have no provisions regarding data retention, deleting personal information or deactivating accounts, which clearly states that there is a harm of data protection. The data protection has to be severely protected by the online gaming industry, but instead they left it on a liability of the people, of the participants, and making the excuse of negligent and also impairing the data and also the public safety, which need to be more on audible audacity of the online gaming platforms. The council would further argue, stating that the state presumptions according to the doctrines, which has clearly stated that if in case of Anuj Garg versus Hotel Association of India, in case cited reported at 2008 in 3 SCC 1, which states that the Supreme Court referred to the parents patria power of the state and observed that the subject matter of the exercise of such power has to be assessed on the twin counts of the necessity and the trade-off of the adverse impact created on the state. The council would further argue, clearly stating that the doctrine of proportionality to be the principles to seek the safeguard of citizens from excessive government measure have been impaired in the state of Tamira, Malabar and also Karunad. And the council would further refer to the doctrine of colorable legislation where it is stated even in certain situations when the union government only could able to enable the law and also protect the citizens, but certain situations when the state legislature is just simply being silent and what's the point of power when the union list is just enabled to have to implement the legislation on the same situation. So in such a case that the council would refer to cite the Latin phrase such as that quando aliquid prohibitor ex directo and also prohibitor also per obligum, which means when anything is prohibited directly, nothing can be done indirectly, which clearly states that the doctrine of checks and balances have been violated in case of in case of appellant versus the respondents over here in this apex court. In due course of state paternalism to protect the citizens from further injury and also to prevent loss of lives of the state and citizens, the council humbly pleads to ban all the online games which are played in the state and nation of the Tirunelveli. If the bench is satisfied, the council seeks permission to move on to the issue 2, fundamental rights. Much obliged, my ladyship and bench. Issue 2 was whether the restriction on online gaming violates the fundamental rights. It is humbly submitted, there is no violation of fundamental rights. This council here severely contends that the online gamers and the respondents does not have any fundamental rights which is guaranteed by the Constitution of India to state that they have the right to practice any profession over the in the state and nation of Tirunelveli, which clearly states that to violate the fundamental right, the state referred to the statement of objects and reasons of the Amendment Act, which provided that playing online games is addictive in nature and has resulted in incidents of suicides along with cheating of innocent participants. In order to prevent such incidents, it was decided to ban wagering or betting in cyberspace. The council requests and also direct the court to refer to the Compendium 5,
on flag 2 which clearly on flag 1 which clearly states that 276th report of the law commission which stated that vulnerable individuals should be protected from the ill effects of betting and gambling. Relying on the above, and also it was argued that the amendment act struck a proper balance between social control and individual rights and also proportionate to the evil sought to be remedied. The council would further argue stating that article 19(1)(g) is not violative in case of the respondents and only affects the rights of the innocent people in the state of Tirunel, which clearly satisfies the government has considered factors such as randomness involved in the online gaming and also manipulation through artificial individuals, and however the artificial intelligence have manipulated by previously and analyzing the whatever situation has occurred as a gamer between a human and bots. And article 19(1)(g) of the Constitution of India has guaranteed by the Constitution, but with certain limits, only under the in case if the public interest and the rights are getting violated, the state has all powers and all legislation supremacy to ban and also to enact legislation regarding the protecting the citizens and also the welfare of the state, as being the welfare of the state being a supremacy and also being the basic component of the Constitution of India, and also stated and guaranteed by the preamble of the Constitution also. The council would further argue stating the doctrine of res extra commercium, which has judicially interpreted with stating that gambling may be regarded as immoral and therefore there may be not be sought any absolute right to indulge in gambling where gambling connotes to an activity depending overwhelming on chance. Here the council would request the bench to refer to the Constitution of India, where Act list 2 item number 8, which clearly states that intoxicating and addictive behavior and anything such as liquor or addictiveness or intoxicity, which is an item entry of state list, can ban anything. With this also, the council contends this also severely proves that the state only has the power to anything under the article and also guaranteed by the Constitution and under the fundamental rights to enable any law to protect the citizens. The council would further argue stating the item number 6 and 8 and also 34, which clearly states that the violation of the online gamers is not void, as the council pleads that the job or anything, whatever they name it, the respondents name it as anything such as online gaming providers, it's not just a game, it's absolute gambling and wagering and betting. So in state of such a situation, when there is no balance between human and when there is another person by in form of cheating and forgery without informing the human, it has been analyzed that the respondent lied regarding the same and also have liable to compensate the lives of lost individuals too. As being the form of cheater and also forgery, they are absolutely held liable to safeguard the citizens. The council would request the bench to refer to the proposition paragraph 7, which clearly states about what are the situation and incidents looked. There are loss of lives and also medical, that to especially be the medical student from Idiki in Vijayanagar district has caused a shock by committing suicide, jumping in front of a train due to the online gaming. Whereas we lost a doctor who could be serving a nation today. So in such a situation, the online gaming and rummy would have created an impact where they are creating a chances only but not skill. So there is no any right where anywhere the participant could get benefited from the gaming. A game is a situation where the people entertainment has held supremacy and also there is no form of any negativity involved. Any game which it may be anything, any game which involves and helps the respondent to be liable will be the subject matter to ban and protect the welfare of the state and the supreme power of the Indian Constitution too. The council would further argue that the council please to refer to the page number 21 of the memorandum, which the council has stated on the case of Mohammed Farooq versus Union of India, where there are tests that is need to be fulfilled to analyze whether the fundamental rights of the citizen is violated. Whereas in this case of appellant versus the respondent of the online gamers, it is clearly stated that the online gamers does not have even the right. First of all, they do not have any right to trade and practices, being a gambling subjected persons and also having corrupted bias and situation of systems. But in certain situation where even if there is an applicability in
forms of the pleaded situation, there is no fundamental right over them, and they are failing for all the 4 tests which is submitted before the court of law. And also, the council would further state in the case of Dr. K.R. Lakshmanan versus the state of Tamil Nadu, which clearly state it also held that in order to come within the meaning of the gaming, there should be a gambling on a game of chance, and that playing rummy for stakes is an offense. There may be any form of stake in such as any other gift items or anything. Why the money? Why are we playing with the people's life and development of the economy of India? If the further ban is not taken up, or if it is not absolutely prohibited, this would definitely lead to inflation, and also would subject to discussion, which would definitely lead to economic depression also to the nation. If the court is and bench is satisfied, the council would like to end the submission. One question. Much obliged. In gaming, there is skill and also chance aspect. According to Article 19(1)(g) and Article 301, trade and commerce is protected. Indeed, Lordship. If gaming is restricted, is not their right to profess that trade and commerce is violated? Indeed, my ladyship. According to Article 19(1)(g) and also Article 301 and 301, which speaks about trade and practices, whether trade practices take the supremacy or Article 21 of the Constitution. The council pleads for extra 30 seconds to answer the judges. So Yes. the council humbly pleads that under Article 21, when there is a right to life and liberty, it clearly states that there is a right to life and live healthy in the living society and organized in living situation in the state of Tirunel, where the court would like to enable the situation, whether in Article 21 or Article 301. It is clearly stated that under Article 21, the right to life and liberty can never be left unattended in any case of law. If the bench is satisfied, the council would end. Okay, clear. Much obliged, Lordship. It is humbly submitted that the fundamental right have not been violated in case of the appellants and versus the respondents of online gamers. If the bench is satisfied, the council would invite the co-counsel to speak. Okay. It was humble. Thanks to argue before this court. Yes. Yes, continue the co-counsel. This is council number 2. This is council number 2 dealing with issues 3 and 4. Issue 3, whether online gaming complies with the Internet Intermediary Compliances and Cyber Law with due diligence requirements under Information Technology Act 2000. Your Lordship, it is most humbly submitted that online gaming doesn't comply with any Internet Intermediary Guidelines and the Cyber Law with due diligence requirements under Information Technology Act 2000. Your Lordship, the Council would like to elaborate this issue with 5 folds of sub-arguments. First argument is, online gaming platforms are indulging in the surrogate advertisements. Here, Your Lordship, the advertising of gambling is regulated by the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulation 2010. Here, Your Lordship, this regulations prohibit unsolicited commercial communications to the persons that have opted out of receiving them. Your Lordship, the ASCA, which is much obliged, Your Lordship. The ASCA, which is Advisory Standard Council of India, which released a self-regulatory code that is binding on the television and broadcasting industry, then therefore applies to the gambling advertisements which were telecast on the platforms or any other social medias, any other online websites. That code prohibits the propagation of products which are unlawful in the particular Tirunel laws. Here, Your Lordship, the ASCA code, which is Advertising Standards Council of India, which prohibits and violates the advertisements of the prohibited activities and unlawful acts of the Tirunel Act, which is concerned, and relevant self-regulatory bodies are notified that the advertisements contravenes the ASCA code and it is a serious violation, and the media
vehicle may be directed to suspend that advertisement, Your Lordship. Your Lordship, I would like to, the Council would like to direct the attention of the Court to the Moot Court Proposition, point number 4, where the Ministry of Information and Broadcasting itself observed and stating that the betting and gambling is illegal across the most parts of the Tirunel, and the MIB relied on the recently notified misleading advertisement guidelines which the Consumer Protection Act and Information Technology Act are violating. IPC, IRAA, which is Indecent Representation of Women's Act, and IT Act penalize the absence content, and the IPC prohibit the advertisement for the lotteries, Your Lordship. Here, there may be a question where appeals to be a punitive interest or in the effect of such as to tend to deprave or corrupt the persons. Your Lordship, if you are invited or attracted or offered to join the gambling app, join in the wagering app, which is always a corruptive mechanism. It is the way where our youngsters and our uneducated family members are attracted and gone to the gambling apps and then ended in the suicide, which was stated in the Moot Proposition, Your Lordship. And the IT Act inter alia penalizes the transmission of any absence content or sexually explicit material in the electronic form, including the child pornography, Your Lordship. Here, Your Lordship, as per the IPC and IT Act, any material which is lavishes or unlawful content should not be telecasted or published or advertised in any medium with respect to the court proceedings and the governance of Tirunel laws, Your Lordship. The further sub-argument, the Council would move to the further sub-arguments, that is, the state has power to shut down the online gaming platforms which doesn't comply with the IT and then IT Act and IT rules. Here, Your Lordship, as far as India is concerned, as the Moot Proposition is always said, the central government that didn't come up with a regulatory framework for an online gaming platform, and it is humbly submitted that in the past, Supreme Court asked the Indian government also to clarify in the stand of regulating the online gamings, but the government refused to provide any opinion in this regard. Thus, the legality of online poker and online rummy still in the grey area of the matter, and the online gambling and gaming stakeholders must comply with the applicable laws at the particular period of time. Hence, this Tirunel laws will be applicable and the intermediary guidelines should be compiled at present of time until the Indian government coming with the same policy or else a regulatory framework which could regulate the online gamings of this country. Here, Your Lordship, recently Indian government has clarified about the foreign direct investment e-commerce sector in India. Here, Your Lordship, we are aiming for the 5 trillion billion economies, and we are inviting the foreign countries to develop the foreign direct investment in our country, where it is they are paving way for the suicides and the deaths of the citizens by these means of online gaming platforms, Your Lordship. As per the consolidated FDI circular 2015, FDI policy prohibited the lottery business and including the private lottery, online lottery, rummy, betting in casinos, etc., Your Lordship. Recently, the Crime Investigation Department of Andhra government banned the Play Win, which is the app illegally publishing and selling the online lotteries in the online gaming platform. And as on data, online gaming and online gambling and lotteries website are not and never comply with any intermediary guidelines which is provided under the Information Technology Act 2000, Your Lordship. Hence, similarly, almost all the online poker websites in the India or Tirunel are violating one or other laws of this Tirunel, Your Lordship. Even the miserable situation, the Council would like to address that the banks, payment gateways, and then online payment merchants are supporting this illegal online pokers and online rummy platforms. Here, Your Lordship, these banks, payment gateways also be held liable for the money laundering and FEMA violations, Your Lordship. The Council humbly seeks and pray before this court to immediately order the banks and the payment gateways in their own interest to cancel such approvals immediately, Your Lordship. The banks must ask them to first comply with the techno-legal compliances under the IT Act 2000, Your Lordship. With this summation, the Council will move on to the next sub-arguments, that is, obligations with the prohibited content mentioned in the Intermediary Rules 2021. Here, Your Lordship, the submitted compendium F2, the flag number 2, will detailedly enumerates that the Intermediary Guidelines 2021 categorize the prohibited third-party content
which includes the content that encourages money laundering and gambling, your lordship. So the online gaming involves the game of skills and game of chance. There is a mild line between the game of skill and game of chance, and it may lead to game of chance in most of the cases where the online rummy, online pokers are led to the disaster in this society, your lordship. Here, they encourage the money laundering and illegal transactions in indirect way, your lordship. That's why we are contending, and our side, our appellant side is contending to regulate and comply those techno-legal compliances under the intermediary guidelines 2021, your lordship. And the next sub-arguments will be intermediary guidelines is notified under the IT Act. Your lordship, the report submitted before this court, I humbly direct the attention of the court to move on the report, flag number 1, where the report clearly says that intermediary guidelines should be followed and should not be neglected at any case of situations. Your lordship, in April 21, the Information Technology Rules 2011 were notified under the IT Act will require intermediaries like ISPs, Internet Service Providers, to comply with the inter alia and necessary due diligence and publish the rules and regulations and user agreement for the access and usage of the bandwidth provided by the intermediary, your lordship. The intermediaries and the originators and the publishers are different. I accept, your lordship. This council humbly accept that originators, publishers and intermediary are different. Whether there is a mishappen, something happened that one life is gone because of the online game, which involve the game of skill too, where the intermediary would be liable or not, or else the originator and publisher also should be liable or not. Whether, who is the originator? User is the originator. User who publishes the unlawful content is also should be liable. The intermediary who supporting this content should also be liable, and the publisher who is publishing in the online gaming platform should also be liable. So all of them should be compiled with the comply with the intermediary guidelines 2021 under this Information Technology Act 2000, your lordship. Your lordship, if court satisfied with this argument, the council would like to move on to the next issue. Much obliged, my lordship. Your lordship. Your lordship, council needs assistance with the researcher on this. Your lordship. The council would like to humbly summons this compendium before this court. Here, the online game should be separated into two categories, your lordship, which is freemium model and then the another model too. In freemium model, you would be paying for using that app only. After that, you can play and you can send your monies through the selective platforms, which only compile with the first payments only. But other online gamings which involve the gambling and other betting platforms, where they are illegally laundering your money, laundering the people's money, which is very well restricted in the society, your lordship. And the moot proposition number, the number 8, it very clearly says that the game of chance is prevails over the game of skill in the most of the online gamings, where it is not usually played with humans. The humans playing in the online gaming platform are well acknowledged, and they are not aware about who is playing at the opposite side. Here, the bots are playing. According to Justice Chandru's committee's report, the bots and the artificial intelligence who made that platform is playing and winning against that human. Hence, the humans' hardworking money are laundered by the online gaming platforms, your lordship. That is why we are contending that online gamings, including the slight chance of prevailing the gaming of chances, would be doing these types of
misleadings, Your Lordship. That's why the government is coming up with a ban ordinance of every online gaming, Your Lordship. If the court is satisfied with the documents, the council will move on to the issue number 4. Issue number 4, whether the shell companies are using an online gaming platform as a tool for illegal transactions. Here, Your Lordship, in Tirunelveli laws, nowhere the shell companies are explained or mentioned, but the shell companies are understood that they are the companies used only for the money laundering purposes, tax evasion purposes, illegal loan purposes, and somewhat some benami transactions, etc. Here, Your Lordship, this contention will be deal with the 4 folds of sub-arguments. One is the requirements are not followed in the due process, and the next one is disclosure of informations requirements are not followed. The next one is anti-money laundering requirements are not followed, and then the specific requirements regarding the non-disclosure of personal information, and the council seeks permission to take the extra time. Your Lordship, the first requirement is the online gaming platforms are violating the reasonable gambling requirements. The reasonable gambling requirements set by the All India Gaming Federation, which is the only regulated body which regulate the online gaming platforms in India. And these requirements include the financial integrity. The council seeks and direct the attention of the court to the page number 31 of the memorial, where the requirements include the 4th point, financial integrity, which regulating the funds deposited by the player, requirements to maintain the records of transaction. If Your Lordship, in Moot Court Proposition, para number 5, it is contended that G1 Gaming Technology Private Limited, which is an online gaming platform, has multiple shell companies, receives tax demand of rupees 20,000 crore from the GST Income Tax Office. It found that gaming companies has a cash turnover nearly over the 5,000 crores, which is routed through the shell companies within the 7 months of time. This is incredible, because these amount of turnover, which is from the shell companies, routed to the shell companies, will allow the foreign investments also, Your Lordship. It attracts the foreign investments to play this illegal game in our society and ruin our society, Your Lordship. This is very well clear that the transactions are not well maintained because of the notices also stayed by the High Court of Karunadu. Your Lordship, the next sub-argument is non-disclosure of specific requirements. Here, Your Lordship, the Foreign Exchange Management Act 1999, read with the Foreign Exchange Management Rules 2000, remittance for the following is prohibited under this Tirunelveli laws, Your Lordship. The remittance out of lottery winnings, the remittance of income from the racing or riding, etc., or any other hobbies, and remittance for the purchase of lottery tickets, banned prescribed magazines, football pools, or sweepstakes. Your Lordship, here the online gaming platform everywhere using the online gambling and wagering activities in their platforms, and they are allowing every foreign exchange to invest in this and to promote the illegal activity in our country, where the illegal transactions are happen indirectly, Your Lordship, routed through the shell companies. Hence, Your Lordship, the non-disclosure of specific requirements are not followed. The next sub-argument is anti-money laundering requirements are not followed, which is the Section 12 of Prevention of Money Laundering Act clearly reports that the entities are required to maintain the records of the transactions and documents evidencing the identity of their clients in accordance with the rules. Here, Your Lordship, the shell companies, which is already not registered under the Companies Act, which is already not even explained in the Tirunelveli laws, they are using and they are helping for the tax evasion, money laundering purposes. Seriously violates this section of the Prevention of Money Laundering Act, where they are not maintaining a correct transaction details of the users and also the companies which is maintaining the transaction details, Your Lordship. If the court is permitted and satisfied with these issues, the council will move on to the prayer.
Your Lordship. Your Lordship, the fact is silent about it, Your Lordship. The fact is silent about it, Lordship. The council can't presume it. Can't presume it, Lordship. Indeed not, Lordship. Another question. Your Lordship. Is it fair, instead of seeking ban on the use of artificial intelligence, to seek the ban of the game of skill, totally branding as it is an unlawful activity, especially this court, that is the Supreme Court already has held that online rummy is a game of skill. Already it is stated, already Supreme Court has held that online rummy is a game of skill. Isn't it? Much obliged, Your Lordship. Indeed not, Your Lordship. The Madras High Court provided the guidelines before in the matter of blue whale game. What if blue whale game is permitted in this society, Your Lordship? When you think it is banned completely. It is banned completely by the state government's ordinances and acts, which is not compelled from the 69A of the IT Act, which is under central legislation, which violates the sovereignty of India. It is not on that part. The blue whale game is banned by the state, all the states, which improves the mental ability and compatibility of our citizens and our youngsters to play in the legal games. Whether the government can restrict some mediums or give some advisories to the citizens on playing this blue whale game, which invites everyone to get into suicide. The correct way to order is banning that app, banning that game, which is prohibiting the right to life of the citizens. And Your Lordship, as my co-counsel said, the right to life can't be risked on any medium, on any circumstance, on any situations, Your Lordship. That's why the complete ban is imposed to all the online gaming platforms. Here, Your Lordship, in the case of Prafulla Kumar versus Bank of Commerce Limited, the doctrine was applied to interpret certain classes of Government of India to 1935's list of 8th schedule, list 1, entry 27, gave the temporary legislature the authority to create the guidelines for the province money lending and money lenders. Here, Your Lordship, it is proved that the complete ban on the online gaming, which involves both the game of skill and game of chances, which may lead to slight edge over the game of chances, and it misleads the users, and the bots are playing in the game. What will be the future if we permit or we restrict on that particular game? If we abolish or ban, the users will indulge in the some offline gamings for their entertainment purposes by saving their right to life and right to privacy, which are very, very violated in this particular circumstance, and we ban the complete online gaming platforms, Your Lordship. Much obliged, Your Lordship. If court is satisfied with these arguments, the council will like to move on to the prayer. Yes, you can continue the prayer. Wherefore, in the lights of the issues raised, arguments advanced, and the authorities cited, it is humbly prayed before this honorable court may be pleased to adjudge and declare that the state government has power to make an amendment on the online gaming. The restriction on online gaming doesn't violate any fundamental right. Online gaming doesn't comply with the intermediary compliances and cyber law with due diligence under Information Technology Act 2000, and the shell companies are using an online gaming platforms for illegal transactions, and pass any other order, direction or relief that this honorable court may deem fit to think the interest of justice, equity and good conscience. For this act of kindness, the appellant shall duty bound forever pay. It's my pleasure to argue before this court, Your Lordship. Ama. Other side. Close the dice.
Your Lordships, the Council seeks permission to address the bench collectively as Your Lordships. Much obliged, Your Lordships. Your Lordships, here the Council appearing on behalf of the respondent, and I am the Council number 1, and this is my co-counsel, Your Lordships. Your Lordships, the Council would like to present the set of compendiums for Your Lordships, spiritual Your Lordships. Much obliged, Your Lordships. Well, Your Lordships, if Your Lordships are well acquainted with the facts, the Council would like to move on to the issues raised, Your Lordships. Much obliged, Your Lordships. Your Lordships, with the facts that has been enumerated by the learned opposite counsel, there has been 4 issues has been raised, which has been pending before us. Where issue number 1, whether the state government has the power to make an amendment on online gaming business, and the issue number 2 is whether the restrictions by the state is violation of the fundamental right or not. And the issue number 3, whether the online gaming comply with Internet Intermediary Compliances and Cyber Law with the due diligence under the Information Technology Act 2000. And the issue number 4 is whether the shell companies are using an online gaming platform for their illegal transactions, Your Lordships. Your Lordships, the issue number 1 and 2 will be dealt by me, and the issue number 3 and 4 will be dealt by my co-counsel, Your Lordships. Much obliged, Your Lordships. Your Lordships, the Council seeks permission to move on with the arguments at once of issue number 1. Much obliged, Your Lordships. Your Lordships, the issue number 1, whether the state government has the power to amend the online gaming business or not. Your Lordships, it is humbly submitted before this Honorable Supreme Court that our Constitution has given the federal structure where Article 246 has clearly defined under 7th schedule, where there are 3 lists has been defined, the 3 list has been given. And every state legislature and also the parliament has its own legislative competence, Your Lordships. But Your Lordships, on seeing the appellant memorial, where the advance arguments in the issue number 1, they have invoked Article 249 for their convenience, Your Lordships. But as Your Lordships might have aware that Article 249 can be invoked only by the Rajya Sabha resolution, and only Parliament can invoke Article 249, Your Lordships. Where appellant memorial has clearly stated Article 249. They have invoked Article 249, Your Lordships. Your Lordships, also Your Lordships, the states has the very limited legislative power, Your Lordships, which has been again enshrined in our Constitution. List 2, which has been given stated 61 subjects that has been given to the states, Your Lordships. They have to act on their own legislative sphere. Your Lordships, further dealing with this issue number 1, the Council would like to divide it into 3 subparts and also address the queries or address the appellant's queries also, or which has been put forth before this court of law, Your Lordships. Your Lordships, first they have to understand what are the online gaming, Your Lordships. Your Lordships, as we know that online gaming involves both the skill and also the chance. There are games of chances and also the games of skill, Your Lordships. Your Lordships, games of skill which has many things like e-sports, which has again given in the moot proposition. E-sports are the spectator sports where players will be playing and we can view, the spectators can view. So that is also will come under online gaming, but that is a game of skill, Your Lordships, where Ministry of Sports and Youth Affairs has accepted, acknowledged, and the Honorable Prime Minister of country of Tirunelveli has also acknowledged during the budget session, and they also acknowledge that this will be progressing to the economic development of the country. And Your Lordships, the Commonwealth Games, last Commonwealth Games, Dota 2, the team which is from India, they have won the silver medal, Your Lordships, in this esports. And the upcoming Asian Games is also allowing the esports as the part of your game schedule, Your Lordships. So, Your Lordships, the games of skill is nowhere banned, Your Lordships. But the games of chance you can ban, no problem with that, Your Lordships. But what the states are contending that they will be usurping all the powers which they do not have, Your Lordships. Your Lordships, we know that RMDC cases with State of Bombay versus RMDC and RMDC versus Union of India, Dr. K.R. Lakshman versus State of Tamil Nadu, and also the case of State of Andhra Pradesh versus Satya Narayana. So all these cases where the very Honorable Supreme Court has taken the skill test, Your Lordships. So they have considered only the games of skill. The games of skill has to be left from the ambit of betting and gambling, entry 34, list 2 of the 7th schedule, Your Lordships. They are competent only to enact an act or enact to amend any amendment only of games of chances, Your Lordships, with entry 34. Your Lordships, again, coming to gambling and betting, which is a game of skill or game of chance, Your Lordships. Your Lordships, gambling and betting, when again the Council has previously quoted that
The gambling and betting, which are the games of chances, your lordships. But not all the online games are games of chance, which also have games of skill, your lordships. Your lordships, in all the cases which the council has mentioned previously, in all these cases, the Honorable Supreme Court has taken the consideration of skill test. As a learned opposite council has also mentioned that the games will be either games of chance or games of skill or combination of both. But the Honorable Supreme Court has taken the skill test where the preponderance of the skills, your lordships, what is the preponderance thing that is dominating in the games. But so based on the case by case basis, whether if the skill is preponderating or dominating in the game, it is a skill based game. But if the chance are dominating, then it is to be a chance based game. But putting a complete ban on amending the Gaming Act will not conclude anything, your lordships. The state government is just washing their hands by putting a complete ban instead of regulating it, your lordships. Your lordships, on further speaking with the legislative competence of the state, your lordships, the legislative competence where entry 34 again by gambling and betting only involves games of chance. But your lordships, the union list has been provided with entry 31, your lordships, where wireless, broadband, other communication devices, again the Information Technology Act. So the virtual space is controlled by only the union government. As contended by our learned opposite council, where the blue whale game has been prohibited by the states, it is not the fact. I think the learned opposite council is misleading the court. Where your lordships, Information Technology Act has been enacted by the central government, the council would like to draw the attention of your judges to the Annexure 2 of the compendium, your lordships, page number, your lordships, page number 27 of the compendium, your lordships. Page number 27 of the compendium, your lordships. 27, your lordships. Page number 27, your lordships. 27, your lordships, page number 27, your lordships, not the Annexure 27, your lordships. Page number 27, your lordships. Annexure 2, page number 27, your lordships. Your lordships, page numbers are in the bottom right hand corner, your lordships. Your lordships, where 69A clearly stated that the central government or its officers only can issue directions, your lordships. Only the central government or its officers only has the power to restrict in case of any national integrity or sovereignty, security, whatever things, your lordships. Only central government and its officers has power, where the state government has no role to play. Much obliged, your lordships. Your lordships, the power to issue directions for blocking for public access of any information through any computer resource is given only to the central government or its authorized officers, where in such that blue whale game or the PUBG game which has been banned in India, your lordships, only with this provision where state has no role to play here, your lordships. Again, your lordships, considering the ambit of virtual space, which is very wide, the state cannot usurp the power of the union, where it has already been enacting such laws, your lordships. Your lordships, and also your lordships, apologies, your lordships. Your lordships, they have been invoking Article 249, or they are also invoking some issues, invoking entries in the state list, your lordships. Why can't the state can request the union government under Article 252 in order to legislate an act, your lordships, for the complete, for the whole, which has been uniformity, which can they maintain the uniformity throughout the country, your lordships. But every state has making, the state of Tamira, Malabar and Karnataka, which has been contending as an appellant here, your lordships, they have been taking their own course of action without their legislative competence, your lordships. But Article 252 has been clearly given the power to the states, where they can jointly request the union to enact an act. So many instances, where these kind of things has been happened, and the states have requested the central government, your lordships, like Public Gambling Act 1867, and also now it is Prohibition of Dry Latrines Act 1993. We can quote various instances, but they do not want to go to the union government and ask for regulation, but instead they are just washing by complete ban only, your lordships, and which is also not in the legislative competence, your lordships. Your lordships, on Article 248, which has
entry 97 of list 1, which is given the power to the union government, where there is, if there is no entries in the 3 list, then as per article 248, the residuary powers will move to only the union government, your lordships, but not to the state government. But the state government here, again they are encroaching what the union government has, your lordships. Your lordships, and also the learned opposite council has invoked the doctrine of colorable legislation, and they themselves have given the point to the they have admitted that what they cannot do directly, they are doing indirectly, your lordships, by usurping the powers of union government. They cannot do directly because there is no entries or there is no such things has been justifying the state governments to enact an act for online gaming business. But they are doing indirectly by invoking doctrine of colorable legislation, your lordships. Your lordships, also the council has quoted farm bills. The council, learned opposite council, has quoted farm bills which has been enacted by the parliament. Your lordships, parliament can enact an act on the state list on by abiding article 249 and also by 252, your lordships. But a state cannot usurp the power, or a state cannot make an act by encroaching upon the powers of union list, your lordships. They cannot do, your lordships. Your lordships, and they have failed to produce any provision that the state can usurp the powers. They have not mentioned any case laws or any precedents of the Supreme Court that Supreme Court has allowed such states to usurp the powers of the union list, your lordships. They failed to mention, so it's not a case, your lordships. Your lordships, and also they have mentioned about the expert opinion, where in the moot proposition also it has been stated that expert opinion where artificial intelligence has been taking the games, as your lordships. But your lordships, expert opinion is not an conclusive proof under section 45 of the Indian Evidence Act, your lordships. And also they have failed to produce any evidence, your lordships, as a conclusive proof on behalf onto the Supreme Court bench, your lordships. They failed to produce any conclusive proof. They are just relying on the proposition, but the expert's opinion is not a conclusive proof, your lordships. Your lordships, but we as a responsible gaming industry, we have proof, your lordships, where the computers is not playing, only humans are playing, your lordships. Because, your lordships, there is a misconception that the computer is playing, but the computer is playing only on the practice games, your lordships, where there is an unavailability of the players, your lordships. But when there is an amount involved, when there is the stakes is involved, your lordships, only the human versus human, player versus player is playing, your lordships. We have produced the evidence also because we are using the RNG, random number generator algorithm, where we are using only the computer for generating shuffling the cards only, your lordships, not to play against the player, your lordships. For shuffling the cards, we are using random number generator, your lordships. We also has a certificate which has been annexed in the annexure 23, page number 513 of the compendium, your lordships. The RNG certificate has been annexed for your courts perusal, your lordships. Page number 513, your lordships. Your lordships, where the RNG is 513, your lordships. Your lordships, this RNG certificate that what we online gaming companies are taking, your lordships, are only from the Australian third-party company, and it has been regularly we are renewing it regularly, your lordships. Though it is not mandatory under any rules or the laws made by the states and also the union, your lordships. But still we are abiding because we wanted to show that we are doing the fair play. We are not doing any foul play, your lordships. And also in the privacy terms and the terms of services, we have given, your lordships, we have given what is the responsible fair play, how you should play, and we are restricting the people, those who are below 18 years of age, and we have given the withdrawal limits, how much amount you can put in for the play, and how much time that you can play. We are giving all the options to them, your lordships. We are not denying, we are also taking responsibility of the people, your lordships. But, your lordships, by denying or by taking all this by not taking all this into consideration, your lordships, the state government just banning the online gaming business, your lordships. But what they can do is they can give awareness, but also they can ask the union to regulate it, your lordships. But banning is not the solution for any kind of business, your lordships. Your lordships, and the Learned Opposite Council has continuously stated that the companies are cheating, your lordships.
Your Lordships, there is no case has been reported so far that the company has cheated, Your Lordships. Company has not cheated. The company has never cheated anyone. There is no proof, there is no NCRB data which has been stated that company has cheated the players, Your Lordships. We are doing the fair play, we are doing the fair transactions, we are doing the transactions to the prize winners, we are doing everything as per what the government, what the laws that has been prevailing in this country, Your Lordships. Your Lordships, if Your Lordships are convinced with issue number 1, the Council seeks permission to move with issue number 2, Your Lordships. Yes, indeed, yes, Your Lordships. Yes, Your Lordships. Your Lordships, we can introduce Your Lordships. Still, Your Lordships, every coin has two advantages. Every coin has two sides, we know that, Your Lordships. Your Lordships, there will be advantages, there will be disadvantages, Your Lordships. There are considerable advantages also in playing Rummy, Your Lordships, where, especially online Rummy, Your Lordships. Your Lordships, physical and social benefits like promotes teamwork and builds confidence, Your Lordships. Your fun way to stay active, Your Lordships. It provides a safe context to talk about fears, Your Lordships. They are overcoming the fears by playing the Your Lordships. Your Lordships, that will create time and space for deeper thinking about the topic, Your Lordships. And in the second issue, which I am going to speak, where, yes, Your Lordships. Your Lordships will be given the time limit so that they have to act it quickly, Your Lordships. So everywhere, see, Your Lordships, you have given the time for us. Yes, Your Lordships, you have given only 20 minutes for us to submit our 2 arguments, Your Lordships, which is also a time not considered. Your Lordships, yes, Your Lordships. Yes, indeed, yes, Your Lordships. Your Lordships, this is if you are giving 1 minute or 2 minutes or 3 minutes time, Your Lordships, they can memorize very well, Your Lordships. What are the cards that they have been dropping, what the opponent is dropping. They will memorize everything, Your Lordships. But within the 30 minutes of time, how much they are memorizing, how much the skills that they are using, that is the game, Your Lordships. Every game will be in the fixed time limit. Indeed, yes, Your Lordships. We accept that we are 30 seconds only, Your Lordships. But, Your Lordships, all the games will comply, all the whatever the games that we speak, Your Lordships, except cricket. But cricket is also the test match we are giving 5 days. But all other games are time limit, time constrained only, Your Lordships. If you take kabaddi, volleyball, football, whatever the physical games, it is time limited, Your Lordships. Your Lordships, that is a game of skill, Your Lordships. Your Lordships, Your Lordship. No, Your Lordships, it is. Your Lordships, because we should know that what the opponent is dropping. We should memorize. That is the Honorable Supreme Court has laid down in KR Satyanarayana versus State of Andhra Pradesh versus Satyanarayana, Your Lordships. That is the Honorable Supreme Court has made that skill test where the adroitness of the player is required to play the game, Your Lordships. Where the skill is required to play the game, Your Lordships. Your Lordships. Yes, Your Lordships. Your Lordships? Sorry, can you? Yes, Your Lordships. Your Lordships, the various countries. Yes, Your Lordships. Your Lordships. Your Lordships. Your Lordships, the Council would like to draw the attention to the Annexure 18, Your Lordships, Law Commission report, where the Law Commission itself has given certain regulations where the countries like China, South Korea, UK, US are following for, by regulating these online games, Your Lordships. They have given certain regulations itself, Your Lordships. We can abide, we can consolidate and abide which will suit to our country, so we will take that one, Your Lordships. Yes, indeed, yes, Your Lordships. Yes, indeed, yes, Your Lordships. Your Lordships, we are abiding by, Your Lordships, not only we are abiding by the each country's laws, Your Lordships, we are abiding by each state's laws, also Your Lordships. When the state of Tamira, I mean, here state of Tamil Nadu, Your Lordships, when it has made an amendment, immediately we have blocked by using the geographical location that we have obtaining from the users, Your Lordships, we have blocked geolocated, Your Lordships. We have blocked the games in the state of Tamil Nadu, Your Lordships.
So we are abiding by all the rules and regulations what in wherever we are going, wherever we are in the business, we are abiding all the country's rules and regulations, Your Lordships. Yes, Your Lordships. Your Lordships, we are not sorry, Your Lordships. Your Lordships, the suicides has been happened, Your Lordships, but it is not because of we cheating, Your Lordships. It is because they lost the money, Your Lordships. Your Lordships, if you are taking such things into account, Your Lordships, many states are conducting their own lottery business and also liquor business, Your Lordships, which is more addictive than this online gaming businesses, Your Lordships, where many people has been dying daily and also has been died earlier, Your Lordships. Your Lordships, so I am not saying that we are not responsible, Your Lordships. Your Lordships, they have lost the money, so they have taken such an harsh attempt. But what the state can do is they can give awareness, Your Lordships. We itself has given such things like the 18 years, below 18 years should not play, and we have asking the personal information also while they are joining with the game, and also the other things like geographical location and the other things also we are collecting, Your Lordships. So with that we have doing the responsible thing. Only the responsible players alone are allowed, Your Lordships. Much obliged, Your Lordships. Your Lordships are moving on to issue number 2, Your Lordships. Whether the state government, the restrictions by the state government is colleges, the staffs, friends, and each and every one of you. Thank you for coming for this validatory function. To start with, kindly stand for Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமன திகழ் பரத கண்டமிதில் தெற்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தர்க்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரும்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. I also invite Shanmugha Sundaram sir on stage. Right. Thank you. Now we will have our traditional auspicious lamp lighting ceremony. Now I kindly request our Honorable Chief Guest of our day, Principal District Judge Thiru S. Kumaraguru sir, Honorable Judge Ms. Samina ma'am, Chairman Permanent Local Adalat Tirunelveli, Magistrate Tiruveni ma'am, our Principal Government Law College Tirunelveli, Dr. Lata ma'am, to light the lamp. Along with that, I also request
Associate Professor Kristu Jyoti sir, Assistant Professor Shanmuga Priya ma'am, Assistant Professor Jeeva ma'am, Assistant Professor Lakshmi ma'am, Assistant Professor Krena Ranjita ma'am to accompany them. I also ask the participants, any one of the participants of the college, volunteers to accompany them. Thank you, ma'am. Thank you, sir. If you permit me, I will call all the names of the judges who valued the moot session and given the marks accordingly, because Government Law College of Tirunelveli is very grateful to them. The judges for the preliminary rounds are Advocate Anand sir, Advocate Kannan sir, Advocate Chandrasekhar, Professor Dinakaran, Advocate Chandrasekharan, Advocate Guru Shankar, Advocate Anbalagan, Advocate Mohan Raj, Advocate Balasubramanian, Advocate Kailasam, Advocate Balu, Advocate Mohan, Advocate Anbarasu, Advocate Prabhu Shankar Singh, Advocate Selvam, Advocate Saraswati, Advocate R. Krishnan, Advocate D. A. Prabhakar, Advocate Haribala Krishnan, Advocate John Kennedy sir. These are for the preliminary rounds. For the quarterfinals, Advocate Shankara Raman, Mr. Suburaja DDP, Manigandan GP, Mr. Vijay Rajkumar Magistrate, Assistant Public Prosecutor Jeba Jaya Raja, Advocate Ramanathan, Magistrate Kavi Priya, Advocate Valli Nayagam. We are thankful for that judges. For the semi-finals, Advocate Sivasurya Narayanan, Senior Civil Judge Sandal Murali, Advocate Bar President Rajeshwaran, Sub-Judge C. Manogaran, Tiruveni Magistrate, Rajadurai ADP, and we are thankful to those people. And also thankful to the judges of the final. Yes, Samina Judge Chairman, Permanent Lok Adalat, Senior Advocate Auditor K.S. Sundarajan Sir, Dr. R. Alagamani Sir, Senior Advocate, R. Ramakrishnan Sir, Senior Advocate. We are very happy that those people valued our moot session and given their marks accordingly, and because of them, we are in this valedictory function. Thank you for all the judges. The Government Law College Tirunelveli is very grateful to them. Now, I request our Principal Government Law College Tirunelveli, Dr. Lata ma'am, for her welcome address. Okay. A small change. Assistant Professor Dr. Shanmuga Priya ma'am will deliver her welcome address. Good evening, everyone. A very warm welcome to all. I am really thankful for giving me a chance to deliver welcome address in such a honorable event. I am very glad and thankful to Almighty for turning this event into grand success and for making me a part and parcel of this event. First of all, I thank the government for allotting fund and also the first women director of legal studies, Professor Dr. J. Vijayalakshmi ma'am, who is the main root cause of this function. Without her initiative, it is quite impossible to conduct such moot competitions. On behalf of our institution, I welcome our chief guest,
Thiru S. Kumaraguru, Principal District Judge, Tirunelveli, and Ms. Samina, Chairman, Permanent Lok Adalat, Tirunelveli, who have made their valuable presence here in spite of their busy schedule. I welcome you, ma'am. I also welcome Tiruveni, ma'am, Judicial Magistrate number 1. Welcome, ma'am. I welcome our principal, Dr. K. Lada, ma'am, who is the first woman principal of this college, who is behind the success of this event. Welcome you, ma'am. Together we are stronger. Together we can do anything. I welcome all the organizers of this institution who proved the same. Individually, each and everyone has done their part well, and togetherness, it has turned this event into a successful one. Now, we are all at the end of the state level English moot competition. I welcome all the intellectuals who have gathered here to receive much deserved appreciation and certificates. I welcome you all, students. Let us applaud and welcome the volunteers who have worked hard for the successful completion of this event. Thank you, volunteers. I welcome the staff who are the backbone of the hall arrangements. I welcome you all, staff. I welcome the press and media people who are here to take this event to the outer world. I welcome you. I also welcome Mr. Siva Jogi Xerox, who has put his tremendous work for certificates, banners, etc. Then I welcome the chief cook too, who is providing us delicious food daily. I welcome the photographer and video shooter for their endurance in their work. I welcome the stage decorators too. I welcome you all once again. Welcome you all. Thank you. Very true that we are grateful to the Director of Legal Studies, Dr. Vijayalakshmi ma'am, and also we are thankful to all our professors for their great cooperation for making this moot competition a great success, starting with problem selection committee, registration committee, collecting memorial, valuation of memorial, drafting a research question, arranging courtroom, welcoming and receiving the guests, food committee, certificates and medal committee members, gift arrangement committee, prize committee, volunteers committee. All committee members are our professor. We are very grateful. Thank you all the professors. I hereby call upon Magistrate Tiruveni ma'am to talk few words, a small special address. Okay. So I hereby call upon our chief guest, Chairman, Permanent Lok Adalat, to deliver her special address. Good evening, one and all. First, I congratulate each and every participants of the moot court competition. As this is a moot court competition validatory function, I thought of sharing you with some of my views of how to develop your oral advocacy skills, which is a basic requirement for the upcoming lawyers like you. First and foremost thing you should do to develop your oral advocacy skill is to watch and listen to great speeches. Today, technology has developed far and wide. That number of speeches are available online, like YouTube videos, etc. Listen and watch carefully the modulation in their voices, vocabulary they use, etc., which will certainly improve your advocacy oratorical skill. You can also join oratory courses, both online and offline, which will also make you feel confident in your speech.
Read out loud every day, which will help your reading skills and improve your speaking skills. Participate in mode code competition and debates, which will make you practice your oral advocacy. But all these above things, which I have said, need practice. Practice makes a man perfect, as we are what we repeatedly do. I would say there are 3 enemies of success. The first big enemy is the comfort zone. The comfort zone where the people become comfortable what they are doing and they don't like to change. 80% of the population find reason not to change, even if the change can be positive or beneficial. The second thing that holds people back is called learned helplessness. This is a situation where people feel that I can't do it. The third enemy is what we call the path of least resistance, which is always looking for an easy way to achieve a result. But nothing worthwhile can be achieved easily. Everything worthwhile requires a long period of hard work. I would conclude saying, excellence is not an act, but a habit. So keep on trying to be excellent. Thank you very much. We'll come to the honoring of this session. I call upon Principal Government Law College Tirunelveli, Dr. Lata Ma'am, to adore a shawl to PDJ Sakumara Guru sir, our chief guest. I request Lakshmi Ma'am to present a memento to our chief guest, Mr. Kumara Guru sir. I call upon Shanmupriya ma'am to adore a shawl to Miss S. Samina ma'am, Chairman, Permanent Lok Adalat, Tirunelveli. I request Assistant Professor Jeeva ma'am to present the memento. And also the gift to be presented by Assistant Professor Krena ma'am. I request Associate Professor Krista Jodi sir to present a shawl to the Magistrate Tiruveni ma'am. And memento to be presented by Shanmugh Sundaram sir, Assistant Professor of Tirunelveli. Okay. Move on with the presidential address. I request our Principal Government Law College Tirunelveli, Dr. Lata ma'am, for her presidential address. Very good evening to one and all present here. So it is a great moment for the Tirunelveli Law College. So this is the first time we are conducting state level English moot court competition. My heartfelt thanks to the Tamil Nadu government and Law Minister
Law Secretary, and my beloved professor and first women Director of Legal Studies, Dr. J. Vijayalakshmi ma'am, for giving me this great opportunity. And further, I want to thank Principal District Judge Sir for coming in inaugural function as well as valedictory function to appreciate and become a role model for our student. And the District Judge Samina ma'am, having a hectic schedule, giving me the time to judge in the final round as well as in the valedictory round. It is a great opportunity for the students to get a role model as very important for them, and everyone is appreciating every student. So totally 16 teams are participated in the preliminary round, and 8 teams are participated in the quarter-final, and 4 teams are participated in the semi-final, and finally 2 teams participated in the final round. And you are eagerly waiting for the result. இந்த சமயத்தில் நாங்கள் என்ன பேசினாலும் உங்களுக்கு காதில் ஏறாதுங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும். ஆனாலும் ஒரு சில வார்த்தைகள் கண்டிப்பாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடமையில் இருக்கேன் நான். From the preliminary round to final round, there is no much difference in scoring. சின்ன சின்ன வித்தியாசம் தான், small difference between the winner and the next person coming up with the winner. அது preliminary roundலேருந்து நீங்கள் எடுத்து பார்த்துக்கலாம். அதனால் அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க, அவங்க ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டாங்க, செகண்ட் வந்துட்டாங்க, நாங்கள் லாஸ்ட்டில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஃபீலிங் எந்த டீமுக்கும் இருக்க வேண்டாம். ஏன்னா வந்த ஜட்ஜஸ் அத்தனை பேருமே எந்த டீமும் சுமாராக தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க, இல்லை இந்த இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க பெட்டராக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படிங்கிற கமெண்ட் நாங்கள் யாருக்கிட்ட இருந்துமே ரிசீவ் பண்ணல. ஸோ கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்களா, இந்த ஜென்ரேஷன் இவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்களா, இவங்கெல்லாம் வந்தாங்கன்னா நாங்களாம் இனிமேல் எப்படி ஃபீல்டு இருக்குது. அட்வொகேட்டோட கமெண்ட் இது. ப்ரிலிமினரி ரவுண்டில் வந்து அட்வொகேட்ஸோட கமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா, இவங்கெல்லாம் நாளைக்கு ப்ராக்டிஸ்க்கு வரும்போது எங்கள் நிலைமை என்ன ஆகுங்கிற அளவுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ், even the first year students are participating in the preliminary round. They wonder that in the first year itself, how can they prepare and understand the law and interpreting the law? It is highly impossible when we are studying in the law colleges. So நிறைய மாற்றங்கள் இருக்குது, நிறைய முன்னேற்றங்கள் இருக்குது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஆர்வமாக கலந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு அவங்க எல்லாத்தையுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு தான் போயிருக்காங்க. அதனால் வின்னர்லேருந்து லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய வரைக்கும் எல்லாருமே ஈக்குவலாக தான் ப்ளே பண்ணியிருக்கீங்க. It is a chance, those getting winner. So it is skill little bit lacking. So those who are coming in the last place. So don't hesitate, you'll get another opportunity. There are lot of chances are waiting for you to prove your talent. Again, இது ஒரு ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துகிட்டு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போங்க. So I wish you all the best. You become very successful advocate, or if your target is achieving some other field, you'll be the successful person. It is my best wishes to all the participants. Thank you very much. And for my team, so first my heartfelt thanks to Director Madam believing me and gave me this opportunity to conduct the state level moot court competition in Tirunelveli Law College, because this is the first time we are conducting in Tirunelveli Law College, and it is a very successful one. அப்படித்தான் நான் நினைக்கிறேன், நீங்களும் அப்படி தான் நினைப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக we are in the end. ஸோ இதுக்கு மேடம் என்ன நம்பினாங்க அப்படின்னு சொன்னால், என்னையும் மட்டும் அவங்க நம்பலை, திருநெல்வேலியில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ப்ரொஃபஸர்ஸ்லேருந்து, நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப்லேருந்து, அவுட் சோர்சிங் ஸ்டாஃப்லேருந்து, கெஸ்ட் லெக்சரர்லேருந்து, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாத்தையும் நம்பி இந்த பொறுப்பை எங்களுக்கு ஒப்படைச்சிருக்காங்க. அதை நாங்கள் எல்லாருமே திறம்பட அவர்களுடைய நம்பிக்கையை வீணாக்காமல் நல்லபடியாக முடிச்சு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ இதுக்கு ஒற்றுமையாக பாடுபட்ட மேடம் லலிதா மேடம் நிறைய கமிட்டிஸ் படித்தாங்க. ஆனால் திருப்பி அதை சொல்லி நான் மறுபடியும் போர் அடிக்க விரும்பலை. நிறைய கமிட்டிஸ் படித்தாங்க. அந்த கமிட்டிஸில் ஒரு சில ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஒரு கமிட்டியில் மட்டும் இல்லை, நிறைய கமிட்டிஸில் இருந்தாங்க. சில ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லா கமிட்டிலையுமே இன்வால்வ் ஆனாங்க. ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுக்கு கொடுத்த ஒர்க்கை அவங்க
மேக்ஸிமம் என்ன செய்ய முடியுமோ அதை விட அதிகமாக செஞ்சாங்க. எஃபர்ட்லெஸ் ஒர்க், ரெஸ்ட்லெஸ் ஒர்க்குன்னு கூட சொல்லலாம். ஏன்னா ஒரு FDP ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு வந்து யூஸ்வலாக இந்த மூட் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணாலும் ஒரு 1 or 2 months வேணும். ஆனால் அவங்க ரிட்டர்ன் ஆனது 25th தான் ரிட்டர்னே ஆனாங்க. January 25th தான் வந்தாங்க. இந்த கேப்பில் தான் நாங்கள் எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணோம். ஸோ வெரி ஷார்ட் டைம் அண்ட் பிளான்ட் அக்கார்டிங்லி அண்ட் எஃபர்ட்லெஸ் நிறைய எஃபர்ட் கொடுத்து இதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஐ தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் மை ப்ரொஃபஸர் ஃபார் கெட்டிங் திஸ் சக்ஸஸ். மை ப்ரொஃபஸர்ஸ்ன்னு சொன்னது இன்க்ளூடிங் கெஸ்ட் ஃபேக்கல்ட்டி. இதில் ஒவ்வொருத்தராக பேசணுன்னா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். அடுத்ததாக நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப், அவங்களும் நேரம் காலம் பார்க்காம இது டீச்சர்ஸ்க்கு ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கு உண்டானது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உண்டானதான்னு இல்லாமல் அவங்களும் எல்லா எஃபர்ட்டும் கொடுத்தாங்க, எல்லா சப்போர்ட்டும் கொடுத்தாங்க. அவுட் சோர்சிங் ஸ்டாஃப் அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க். இது எல்லாத்தையும் விட இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட வேலை, நாங்கள் செய்யணும், எங்களுக்கு சக்ஸஸ் வேணும்னு நாங்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வேலை பார்த்தோம். ஆனால் வாலண்டியர்ஸ் இந்த கிளாப்பே பதில் சொல்லுது அவங்களுடைய ஒர்க் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு. My sincere thanks to my students, my children. Thank you very much. ஸோ இதுக்கான பரிசு உங்களுக்கு இன்னைக்கு என்னால் கொடுக்க முடியாது, இன்னொரு அக்கேஷனில் கண்டிப்பாக நான் கொடுக்குறேன் நான். ஸோ எல்லாருமே நல்லபடியாக பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. அதையும் மீறி சில தவறுகள் சின்ன சின்னதாக எங்களையும் அறியாமல் நடந்திருக்கலாம். ஸோ கைண்ட்லி ஃபர்கெட் இட். போகும்போது எல்லோரும் சந்தோஷமாக போகணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன். இது மாதிரி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இந்த காலேஜில் நடக்கணும் அப்படின்னும் இன்டலெக்சுவலாக நம்ம நிறைய முன்னேறிக்கிட்டு வரணும். ஏன்னா லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஏர்லியர் முன்னாடி இருந்த ஒரு ஸ்டேட்டஸும் இன்றைக்கி இருக்கிற ஸ்டேட்டஸும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. முன்னாடியெல்லாம் லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் ஸ்ட்ரைக்கில் நிற்பாங்க, ரோட்டில் நிற்பாங்க, பஸ்ஸை மறிப்பாங்க, தகராறு பண்ணுவாங்க, அடிச்சுக்குவாங்க. அவங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக் இமேஜ் மட்டும்தான் வந்து எல்லாத்தோட மனசில் இருந்தது. பப்ளிக் இருந்து இன்னும் முழுசாக அது மாறலை. அகடமிஷியன் ஆர் ஜுடிஷியரி சைட் இல்லை வெல் எஜுகேட்டட் சைட் இவங்களுக்கு எல்லாமே மாறி இருந்தாலுமே கூட இன்னும் பப்ளிக் மனசில் ஒரு 50% வேணால் மாறி இருக்குன்னு சொல்லலாம், இன்னும் 100% மாறலை. அதை மாற்றக்கூடிய கடமை யார்கிட்ட இருக்குது? நம்ம கையில் தான் இருக்குது. ஸோ அதையும் நீங்கள் தான் ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு வரணும். அந்த பொறுப்பையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணுவீங்க. ஏன்னா அகடமிக் சைடு எப்போ நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களோ மற்ற ப்ராப்ளமேட்டிக் சைடு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுலேருந்து நீங்கள் விலகி வருவீங்க. அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு எப்போவுமே உண்டு. இதில் நான் முக்கியமாக இன்னொருத்தரை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன். மகாராஜன் சார், அவரு இல்லைன்னா இன்றைக்கி சாப்பாடு நல்லாவே இருந்திருக்காது. யூஸ்வலாக ஹோட்டலில் ஆர்டர் பண்ணுவோம், ஒவ்வொரு வேலைக்கு எத்தனை பேர்த்துக்குன்னு சொல்லுவோம், அது மட்டும் வரும். அது எப்படி என்ன ஆயிலில் செஞ்சாங்க, எப்படி ஹெல்த்தியாக இருக்கும், ஹைஜீனிக்காக இருக்குமா, சாப்பிட்டா சேருமா சேராதா, இதெல்லாம் நமக்கு தெரியவே தெரியாது. சில பேர்த்துக்கு ஒத்துக்கும், சில பேர்த்துக்கு ஒத்துக்காது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேறு வேறு இடத்துலேருந்து வரவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அந்த பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். சார்கிட்ட வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்பான்சர் கொடுங்க சார் அப்படின்னு மட்டும்தான் நான் கேட்டேன். அவர் நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட், அலுமினி. அவர் LLM சர்டிஃபிகேட் வாங்கிறதுக்காக தான் வந்தார். அந்த சமயத்தில் பார்த்து நான் கேட்கும்போது ஃபுட்டுக்கு நான் என்னால் முடிஞ்சதை நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன்னு சொன்னார். அதுக்கப்புறம் ஃபுட் அரேஞ்ச் பண்ணதுலேருந்து எங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது, இருந்தாலும் ஃபுல் எஃபர்ட் அவர் தான் எடுத்தார். குக் அரேஞ்ச் பண்ணதுலேருந்து எங்கே வந்து மளிகை சாமான் வாங்கினா நல்லாயிருக்கும், எங்கே வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கினா நல்லாயிருக்கும், எங்கே பாத்திரம் எடுக்கணும், என்ன பண்ணணும், ஏது பண்ணணும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் பிஸி ஷெட்யூல், அவர் ஒன்றும் சாதாரணவர் இல்லை, அவர் பிஸி VIP தான். ஆனால் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் இந்த செகண்ட் வரைக்கும் இங்கே இருக்கார். தேங்க்யூ வெரி மச் சார் ஃபார் கெட்டிங் சக்ஸஸ். ஏன்னா சமையல் நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் எந்த ஃபங்க்ஷனுமே சிறப்பாக நடக்காது. ஸோ அது சிறப்பாக நடக்கிறதுக்கு ப்ளஸ் நம்மளாம் ஹெல்த்தியாக ஒரு 6 வேளை வெளியில் சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி தெம்பாக உட்காந்துட்ருக்கோன்னா சாப்பாடு ஒரு முக்கியமான காரணம். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். அவர் ரெஃபர் பண்ணாலும் சமையல்காரரும் எதுவும் முகம் சொல்லிக்காமல் இதை மாற்றி கொடுங்க, இதை மாற்றி கொடுங்க, இதை பண்ணி கொடுங்க, சீக்கிரம் கொடுங்க, லேட்டாக கொடுங்க, இது எது சொன்னாலும் முகம் சொல்லிக்காமல் சமையல்காரரும் நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணார். அவருக்கு ஒரு தேங்க்ஸ். நான் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, யாரையாவது விட்டுருந்தேன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க. லெனிட்டா மேடமோட கேம்பைரிங் அண்ட் எல்லா விஷயமுமே ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல். எனக்கு இதில் யார் மேலேயும் எந்த வருத்தமும் இல்லாமல் டு த மேக்ஸிமம் எல்லோரும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. Again, I am thankful to each and everyone. Yes. இது மட்டும் இல்லை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ராம்குமார் சாருக்கு வந்து ஃபோட்டோ வீடியோ இன்சார்ஜ் கொடுக்கும்போது கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. சார் லைவ் டெலிகாஸ்ட்டுக்கு நான் கேரண்டி அப்படின்னு சொல்லி
இனாகுரல் ஃபங்க்ஷன் ஆகட்டும், ஃபைனல் ஆகட்டும், இப்போ நடக்கக்கூடிய வேலிடிக்டரி ஃபங்க்ஷன் ஆகட்டும், எல்லாமே யூடியூப்பில் லைவ் டெலிகாஸ்ட் போயிட்டுருக்கு. ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைனல் எப்படி நடக்கும் நாங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாத்துக்கும் எங்களால் கொடுக்க முடியல. ஸோ தட் இஸ் அவைலபிள் இன் யூடியூப் இந்த லைவ் டெலிகாஸ்ட். ஸோ நீங்கள் எப்படி ஆர்கியூ பண்ணீங்க, நீங்களே கூட ரிவைவ் பண்ணி அதை பார்த்துக்கலாம். என்ன கரெக்டாக பண்ணோம், என்ன தப்பாக பண்ணோன்னு ரிவைவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சான்ஸ், பார்க்க முடியாதவங்களுக்கு ஒரு பார்க்கறதுக்கு ஒரு சான்ஸ், அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு ரொம்ப நன்றி. இப்படி நன்றி சொல்லிட்டு போகிறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஒருத்தர் 2 பேரில் எக்கச்சக்கமாக. இன்றைக்கி விட்டிங்கன்னா நாள் ஃபுல்லாக பேசிகிட்டு இருப்பேன், வின்னருக்கும் ரன்னருக்கும் அது பொறுக்காது. அதனால் அனைவருக்கும், மேடையில் இருப்பவர்களுக்கும் மேடையை பார்த்து அமர்ந்து கொண்டு இருப்பவர்களுக்கும் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Thank you, ma'am. Thank you so much. I call upon Dr. Lakshmi, ma'am, to facilitate the gathering with few words. Respected Principal Ma'am, respected Chief Guest, and all of the signatories, faculties, participants, and each and every person who have been present here, a very good evening to all. Today, it's my privilege, and I'm really proud and honored to be a part of this state-level English moot court competition, which has been conducted by our Government Law College, Tirunelveli, under the aegis of the Directorate of Legal Studies. And for this, I'm very much thankful and grateful first to our respected Director of Legal Studies, Professor Dr. J. Vijayalakshmi ma'am, who has been a great, who gave us a confidence and great inspiration in conducting the state-level moot court competition. And I'd just like to say that throughout these 3 days of journey, I'm very happy to say that the principal and the faculties, the volunteers, the outsourcing staff has done a tremendous work and has been done a very hard work to bring this competition a success. And here I like to acknowledge the fact, very wholeheartedly, the fact that through conducting these competitions, what's the outcome of all these things was that we have seen many talents here. We saw many rising talents. And it's also got an opportunity for each and every participant and student to identify the skills, and which will be helpful for them, and which will bring them much confidence and to attend, to participate in further competitions. And here to be, one of the facts that I have to understand, I just like to acknowledge here, signify here is that whoever wins, it has to be remembered in your mind that whoever wins. But it should be remembered that it's a compliment to every participant who took the courage and prepared well to participate in the event, which is much appreciable. And I'm sure that this competition has given rise to more confidence in all you participants and encourage you to participate furthermore in many other competitions. And so all will give us a confidence for us of this college also to conduct such great moot court competitions in future also. And I also pray to the Almighty for giving us opportunity, a better opportunity to conduct a national level moot court competition in future also. And for this thing, I just like to just say one thing, that we need a better coordination and confidence and cooperation in this, and which we have been throughout this competition we saw. And lastly, I wholeheartedly wish everyone that will be present here, that is, this day will be a memorable day for you people, you all participants in our institution, and also for us also. Thank you very much. Thank you, ma'am. I request Ms. Krena, ma'am, to felicitate the gathering with few words. Respected Chief Guest and other dignitaries present here, a very good evening to one and all. First of all, I would like to thank the respected Director of Legal Studies and the Principal of Government Law College, Tirunelveli, for offering me this opportunity. I'm indeed very happy to present in this auspicious gathering to wish the participants of the state-level English moot court competition 2023. On behalf of this institution, I must mention a deep sense of appreciation to the students who participated in this state-level moot court competition, English moot court competition 2023. This is a much awaited event for us, as it gives the return to the efforts
put in by the students in this moot court competition. I wish the best to every partaker of this state level English moot court competition fest 2023. I would like to wholeheartedly congratulate the organizing committee and the student volunteers of the Government Law College, Tirunelveli for making this event as a successful one. In recent years, moot court have emerged as an indispensable part of legal education. This activity gives the students an opportunity to sharpen their skills. Through this competition, many talents are coming out and students can identify the skills. And finally, out of the blue, there are several challenges that need to overcome to pursue the agenda of the state level English moot court competition. Be that as it may, it was successfully pursued by the respected principal along with the effective support of the organizing committee and student volunteers. With these words, I submit my heartfelt gratitude to our respected Director of Legal Studies and the Principal of Government Law College, Tirunelveli. Before concluding, I wanted to thank for giving this opportunity, and before concluding, I wanted to congratulate to the persons of the hour, my dear students. Congratulations. Thank you. Thank you, ma'am. I request Assistant Professor Shanmu Sundaram sir to talk a few words. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்த ஸ்டேட் லெவல் மூட் கோர்ட் காம்படிஷன் வந்து திருநெல்வேலி லா காலேஜில் இந்த காலேஜ் ஆரம்பித்து வந்து 1997. இந்த ஸ்டேட் லெவல் மூட் காம்படிஷன் வந்து இங்கே நடக்கிறதுக்கு முதல் காரணம் வந்து நமக்கு மதிப்புக்கும் மரியாதைக்குரிய டைரக்டர் ஆஃப் லீகல் ஸ்டடீஸ் டாக்டர் விஜயலட்சுமி மேடம் தான் சாரும். அவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணி 6 மாதத்தில் எங்களுக்கே ஒரு ஃபேக்கல்டி டெவலப் பண்ணி கொடுத்தாங்க திருச்சியில். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் லா காலேஜஸ்க்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கணும். ஏன்னா இப்போ இந்த மூட் கோர்ட்லாம் வந்து டீம்டு யூனிவர்சிட்டி தான் நடக்குது, இல்லைன்னா அம்பேத்கர் யூனிவர்சிட்டி நடக்கும். நம்ம லா காலேஜில் நடக்கிறது எனக்கு என் நாலேஜுக்கு தெரிஞ்சு இப்போ தான் நடக்கு. இந்த கிரேட்ஃபுல் தேங்க்ஸ் டு டைரக்டர் ஆஃப் லீகல் ஸ்டடீஸ் டாக்டர் விஜயலட்சுமி மேடம். அடுத்து வந்து இந்த டைரக்டர் ஆஃப் லீகல் ஸ்டடீஸ் மேடம் வந்து தமிழ்நாட்டில் முதல் ஏற்கனவே சண்முகபுரி மேடம் சொல்லிட்டாங்க. இப்போ இந்த பார்ட்டிசிபெண்ட்லையும் 48ல் ஒன்லி 12 தான் மேல், மற்ற எல்லாமே கேர்ள்ஸ் தான். அதே இப்போ பார்க்க சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த பாரதி கண்ட புதுமை பெண் மாதிரி பெண்கள் தான் இப்போ வந்து எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் இருந்துகிட்டு இருக்கீங்க. அது வந்து பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஒரு நாடு முன்னேறணும்னா அந்த பெண்கள் முன்னேறுனா அந்த நாடு முன்னேறும். நம்மளோட ஃபார்மர் பிரசிடெண்ட் டாக்டர் அப்துல் கலாம் சொன்னார், நம்ம நாடு வந்து இன்னும் ஒரு வலிமையான பாரதம்னா அது பெண்கள் கையில் தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக நமது நாடு வலிமையான பாரதம் இருக்குது. இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான். ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. வந்து கேர்ள்ஸ் வந்து நாங்கள் 1999 படிக்கும்போது கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 2 பேர் 3 பேர் தான் இருப்பாங்க. இப்போ திருநெல்வேலி காலேஜை பொறுத்தளவில் 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸில் வந்து 70 கேர்ள்ஸ், 30 தான் மேல். அப்போ வந்து ஒரு நாடு வந்து முன்னேற்றம்னு இருக்குன்னா பெண்கள் முன்னேறும் போது ஒரு நாடு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக முன்னேறும். இதற்கு காரணகர்த்தா வந்து நம்ம டைரக்டர் வந்து இப்போ சட்டத்துறை அமைச்சர், சட்ட செயலாளர். அடுத்தபடியாக வந்து திருநெல்வேலி லா காலேஜில் முதல் பெண் முதல்வர் டாக்டர் லதா மேடத்தை வந்து சொல்லியே ஆகணும். அவங்க வந்து இதே மாதிரி செமினார் வந்து இந்த லா காலேஜில் அதிகமாக நடத்திட்டோம். அதுக்கு வந்து மேடம் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஏதாவது செஞ்சே ஆகணும். ஏன்னா நாங்கள் எல்லாருமே வீட்டுக்கு போகும்போது 9 o'clock, காலையில் 7 o'clock அங்கே ப்ரெசென்ட். மேடம் வந்து மேகம் தலைமை டீமில் வந்து ஏற்கனவே ஒரு இன்டர்நேஷனல் செமினார் நடத்திட்டோம், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நடத்தணும். அது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போச்சு. இதுவுமே வந்து டைரக்டர் வந்து லதா மேடத்தால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சவுத்தில் இருக்கிற திருநெல்வேலிக்கு தேர்ந்தெடுத்தாங்க. அது வந்து நான் ஹார்ட்ஃபுல் தேங்க்ஸ் டு இந்த டைரக்டர் ஆஃப் லீகல் ஸ்டடீஸ். அடுத்து வந்து சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கு வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லணும். டிஜே சாருக்கு, இந்த பிரின்சிபல் டிஜேக்கு சார் வந்து நாங்கள் ஒரு பிஸி ஷெடியூலில் காலைல கோர்ட் ஹவரில் 10 மணிக்கு ஏற போகிறாங்க, போய் பார்த்தோம். ஐயா வந்து கவர்மெண்ட் லா காலேஜில் இப்போ தான் போகும்போது வந்து நாங்கள் மூட் கோர்ட் பரவல் நடத்துகிறோம், நீ கண்டிப்பாக வரணும் ஐயா அப்படின்னோம். நீங்கள் இனாகுரேஷனுக்கும் வேலைக்கு நீங்கள் தான் வரணும். ஐயா முழு மனசோடு சமைத்தாங்க. ஐயாவுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்து வந்து பிரம்ம லோகாலத்து மேடம் சமினா மேடம், அவங்கள வந்து சொல்லவே தேவையில்லை. எங்கள் என்எஸ்எஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து இங்கேருந்து 60 கிலோமீட்டரு ஒரு ஊருக்கு வந்து அவங்க தான் முடிஞ்ச அந்த லீகல் எடுக்க வந்தாங்க. அதெல்லாம் வந்து ஒரு டிஜே கேபில் வந்து ஒரு சமினா மேடம் வந்து அவ்வளோ தூரம் நம்ம நைட்டு ப்ரோக்ராம் முடியும் போது வந்து 8 மணி என்எஸ்எஸ் ப்ரோக்ராம் 10 days போட்டிருந்தோம் கிராமத்தில்.
லாஸ்ட் லீகல் எய்டுக்கு வந்து மேடம் இங்கேருந்து வந்தாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஏன்னா வருங்கால இந்தியா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது, ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து நான் வரேன்னு சொல்லிட்டு ப்ரோக்ராம் முடிவு 8 மணி மேடத்துக்கு வந்து திருநெல்வேலி லா காலேஜ் என்றும் கடமைப்பட்டிருக்கு. அடுத்து வந்து மேஸ்டர் திருவேணி மேடம், அவங்களும் அப்புறம் ஏற்கனவே வந்து உமன்ஸுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டரை பற்றி ஃபுல்லாக செமினார் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஒவ்வொரு காலேஜ் ஸ்கூலர்ஸு டிரான்ஸ்ஜெண்டரை கூட கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. அவங்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்து வந்து எங்கள் காலேஜுடைய வாலண்டியர்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. காலையில் 7 மணிக்கு வந்து முகம் சுளிக்காமல் எது கேட்டாலும் எந்த நேரத்திலும் தரக்கூடிய வாலண்டியர்ஸ். அடுத்து அனைத்து காலேஜில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மூட்டர்ஸ் அனைவருக்கும் எங்களது கல்லூரி சார்பாகவும் எங்களது அனைத்து பேராசிரியர் சார்பாகவும் நன்றியையும் பாராட்டையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்து இந்த மூட்கோட் நடக்க ஒத்துழைத்த அனைத்து டீம் தான், யாரையும் விடலை. ஃபேக்கல்டிஸ், டீச்சிங் ஸ்டாஃபு, மற்ற எல்லா ஃபேக்கல்டிஸ் அனைவருக்கும் அலுவலக ஊழியர்கள் என்ன எல்லாருமே ஒரு திருவிழா போல் நடந்தது. 3 நாள் வந்து இப்போ நீங்கள்லாம் நைட்டு போயிட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு காலேஜ் வெறிச்சூடு ஆயிரும். ஒரு கல்யாண வீட்டு சாப்பாடு மாதிரி நடந்துக்கிட்டு கூட்டமாக இருக்கும்போது இப்போ வந்து அது எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு 2 நாளைக்கு ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும். வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Okay, thank you, sir. I hereby call upon our chief guest, Mr. Gurmara Guru, sir, Principal District Court, for his valedictory address. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். மை சிஸ்டர் ஜட்ஜ் திருமதி சமீனா, டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் லோக் அதாலத் திருநெல்வேலி, டாக்டர் ஜெயலக்ஷ்மி, டைரக்டர் ஆஃப் லீகல் ஸ்டடீஸ், கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு, த பிரின்சிபல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் லா காலேஜ், faculty members and the students, and my sister another one judicial magistrate Tirumadi Tirumeni, participants of the moot court competitions, a very good evening to everyone. I feel honored to have been invited on the occasions of the moot court competition. Dear students, as an advocate is an integral part for the administration of justice. As you know, the legal profession is a noble and important field that plays a vital role in our society. Lawyers and legal professionals help uphold the rule of law and ensure that justice is lawyers and legal professionals help uphold the rule of law and ensure that justice is served in our communities. One of the key qualities that successful lawyers and legal professionals possesses is a deep commitment to justice and the rule of law. They understand that their work has a significant impact on people's lives and are dedicated to upholding ethical standards and promoting fairness and equality. As you move forward in your legal studies and career, I encourage you to cultivate the same commitment to justice and to be a voice for those who may not have a voice of their own. Another important quality that successful lawyers possesses is excellent analytics and communication skills. You will need to be able to analyze complex legal issues, research legal precedents, and present your findings in a clear and concise manner. This requires a combination of strong critical thinking skills, excellent writing ability, and effective oral communication skills. The law is a complex and ever-evolving field, and the best lawyers are those who are constantly learning and growing. Make an effort to stay up to date on legal developments, read legal publications, and attend lectures and seminars. Seek your opportunities to engage with other legal professionals and learn from their experience. I want to encourage you to embrace your passions for the law and to continually seek out opportunities to learn and grow in your field. The legal profession is constantly evolving,
and it is important to stay up the date of the latest trends, best practice, and legal developments. Whether through continuing education, networking, or simply staying current with legal news and trends, you can position yourself for success and make a meaningful impact in the legal professions. The country needs committed young people in a variety of roles. With their education, they will be expected to be social engineers and rational thinkers who actually change the world. We should keep in mind that many of our great national leaders and social reformers during the struggle for freedom were attorneys. You have come into contact with the law during your academic studies through the block letters of our books and case materials. However, once you are entered the legal professions, you realize that the law throws with the human interest because law is concerned with the people's daily affairs. As you move forward in your legal careers, I want to encourage you to continue to cultivate these qualities. Be passionate about the law, be committed to excellence, and always strive to do what is right and just. I believe that each and every one of you has the potential to make a significant contribution to the legal professions and to society as a whole. I take these opportunities to express my heartiest congratulations to all the bright young students who have successfully participated in the English moot competition. There is no win, any lose. Everyone who has participated in the competition is a winner. Remember that you have the opportunities to make a real differences in people's lives and to promote justice and fairness in our society. I look forward to seeing all that you will accomplish in the years to come. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for your valuable speech. Most important event to announce the prize. I call upon Principal District Judge, Mr. Kumaraguru, sir, to take this opportunity to give away the prizes. Let me start with the runner-up. Chennai Dr. Ambedkar Government Law College, Pudupakkam is a runner-up team. I call upon Ms. E. Sindhu Varshini, Mr. K. Balaji, Ms. M. Mohana Priya. They are the runner-up for the state level moot court competition conducted in Tirunelveli. Thank you. I'm just a memorable moment.
announcing the winner of this moot court competition, Government Law College, Salem. Winner of the moot court, Government Law College, Salem. Mr. S. Sandosh, second LLB, Government Law College, Salem. Lidhi Varsini, third BA LLB, Government Law College, Salem. K.S. Gayatri, fourth BA LLB, Government Law College, Salem. Congratulations, Government Law College, Salem. The next announcement is Best Female Speaker, Ms. S. Sivadarshini, Government Law College, Chengalpattu. The next announcement, Best Male Speaker, Mr. K. Balaji, Chennai Dr. Ambedkar Government Law College, Pudupakkam. The next, the Best Memorial, Government Law College, Karaikudi, Ms. B. Yamuna, Ms. N. Srinidhi, Ms. B. Yoga Hari Varshini. Call upon to the stage. The next, the Best Researcher, Ms. K.S. Gayatri, Government Law College, Salem.
Now, the mooters qualified for semi-finals will get their prizes. Firstly, I call upon Government Law College, Chengalpattu, Ms. M. Kalayarasi, Ms. S. Sivadarshini, Ms. S. Sumi Sylvester. The next team, Government Law College, Madurai, who had qualified for their semi-finals. Ms. S. Daslima Nazreen, Ms. S. Princey, Ms. M.G. Tamulini. Government Law College, Madurai. Mooters who stood till quarterfinals. I call upon Chennai Dr. Ambedkar Government Law College, Patre Perumbudur, Ms. A. Ajita, Ms. C. Divya, Mr. A. Madar Moidin. Chennai Dr. Ambedkar Government Law College, Patre Perumbudur. Thank you. I call upon Government Law College, Namakkal on the stage, who stood till quarterfinals, Ms. R.K. Vishnu Varsha, Mr. M. Ilango, Mr. T. Navanitha Krishnan. Government Law College, Namakkal. So the mooters who stood till quarterfinals. The next college is Government Law College, Tiruchirappalli, Ms. K. Nirmala, Ms. P.K.M. Kavipriya, Ms. K.S. Vinodini. Government Law College, Tiruchirappalli.
Lastly, I call upon Government Law College Theni, Ms. J. Bala Ramana, Ms. K. S. Jodhimani, Mr. R. Dakshiv. Thank you. I call upon the participant who is receiving the certificates as participant certificate. I call upon Government Law College Coimbatore, Mr. P. Varun Vishnu, Ms. N. Saubarniga, Ms. K. S. R. Bhagirathi. I call upon Government Law College Karaikudi to receive their participant certificate. Ms. B. Yamuna, Ms. N. Srinidhi, Ms. B. Yoga Hari Varshini. Government Law College Karaikudi. To receive the participant certificate, I call upon Government Law College Vellore, Ms. C. Savita, Ms. J. Pushpavani, Ms. B. Divya, Government Law College Vellore. To receive the participant certificate, I call upon Government Law College Villupuram, Mr. P. Ilavarasan, Ms. D. Sweta Priya, Mr. P. Ruben. Government Law College Villupuram. To receive the participant certificate, I call upon Government Law College Ramanathapuram, Mr. T. Gopalakrishnan, Mr. D. R. Bridget Joel, Mr. G. Sivaratinam. Government Law College Ramanathapuram. Cash price நமக்கு வராது. இன்னருக்கு வராதா? For receiving the participant certificate, I call upon Government Law College Dharmapuri, Ms. G. A. Elil
Nila, Miss C. Pavitra, Miss C. Tabu. மாம்கிட்ட கேளுடு எனக்கு தெரியாது For receiving the participant certificate, I call upon Sastra, deemed to be the University School of Law, Tanjavur, Mrs. S. Swati, Mr. V. Ganesh Subramanian, Ms. S. Indu Darshini. To receive the participant certificate, I call upon Tangapalam Law College, Tengasi, Mr. R.C. Surya, Mr. E. Prabhakaran, Mr. S. Abraham Patrick Dawson. Tangapalam Law College, Tengasi. Okay, I think all the participants have received their prizes and happy with that. We'll move on to the next prize or giving of the certificate to the professors for their hard work. I call upon Mr. Kristu Jodi sir, Associate Professor, Government Law College, Tirunelveli, to receive a certificate. For this, moot court competition. Assistant Professor P. Shanmugha Priya ma'am. Dr. P. Shanmugha Priya ma'am. Assistant Professor Dr. Jeevaratnam ma'am. Assistant Professor Ms. Krena Ranchidam ma'am. Assistant Professor Dr. Lakshmi Vishwanath ma'am. Assistant Professor Ram Kumar sir. Assistant Professor Muthukumar sir. Assistant Professor Narayani ma'am. Assistant Professor Bhuvaneshwari ma'am.
Assistant Professor Chandralekha ma'am. Assistant Professor Rupa ma'am. Assistant Professor Shanmugha Sundaram sir. Assistant Professor Merja Rose ma'am. Assistant Professor Rexi T. Jayab Shiba ma'am. Assistant Professor Surya ma'am. Assistant Professor Anandashri Padma Devi ma'am. Assistant Professor Selvi ma'am. Assistant Professor Shanmugha Sundarakumar sir. Assistant Professor Shanmugha Sundarakumar sir. Assistant Professor Prasanna ma'am. Assistant Professor Jensibai Carolina ma'am. Assistant Professor Dr. Mary Lenita ma'am. Librarian Ms. Seth Garsi ma'am. As a token of love and affection, Government Law College, Tirunelveli is kindly asking Maharajan sir to come on to the stage to receive a certificate. அடுத்தது அடுத்தது வாங்க எம் முத்துக்குமார் சார். அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் முத்துக்குமார் கொடுத்துட்டேன்ல. கொடுத்துட்டீங்களா? கொடுத்தாச்சு. I call upon the faculties of our college, Mr. Muthukumar sir.
Dr. Velangani Sumati ma'am. Mr. Kumbaya sir. Mr. Sakti Sandalwell sir. Mrs. Jasmine Ruby ma'am. Mrs. Amala ma'am. Annual magazine. Annual magazine. Annual magazine. Call upon Muthu Selvi ma'am. Annual magazine. Annual magazine. Annual magazine. அதான் இப்போ தான் கூப்பிட்டோம். ஓ நான் அது ஒன்றும் எழுதல. லைப்ரரி மேடத்தையும் ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் லைப்ரரி மேமா லைப்ரரி மேமா. Call upon all the non-teaching staff to the stage, please. All non-teaching staff, the staff members to come to the stage. Name ஒண்ணு சொல்லு. என்ன manager? Okay. Manager Venkatesan sir. வேற யாருக்கா? Macklin Rani ma'am. Jacqueline ma'am. Ashwin sir. Kuruvamal ma'am. Ganesh Kumar sir. Mandaramurthy sir. Murugesan sir. அவரு அங்க நிக்கிறாரு. Soundarajan sir. இன்னொருத்தர் பேர் என்ன? இவர் பேர் என்ன? கணேஷ் குமார். அவர் சொல்லிட்டீங்க மேம். வேற யாரையும் விட்டுருக்கா? இனி அவுட் சோர்சிங் மேம் அடுத்து. Money. I call upon outsourcing people on the stage. Money sir. Jayasita ma'am. Subbalashmi ma'am. Ganesha. Ramesh sir. Nallaya sir. Rajesh Khanna sir. Natarajan sir. Vasanta ma'am. Last word Natarajan. Solta. If anyone is left out, please come to the stage. Call upon Vasant to come to the stage. Vasant.
Okay. Call upon Library Ma'am onto the stage for the release of the annual magazine. I call upon the Honorable Judge Kumaraguru Sir to release the annual magazine, and also the Honorable Judge Samina Ma'am, and also the Magistrate Tirunelveli Ma'am. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Finally, I call upon Dr. Jeevaratnam ma'am, Assistant Professor of Government Law College, Tirunelveli, to deliver her vote of thanks. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். First of all, நன்றியுரை நல்குவதற்காக அழைத்தமைக்கு மிக்க நன்றி. முதலாவதாக எனது நன்றியை தமிழ்நாடு அரசுக்கு முதல் முறையாக நன்றியை பதிவு செய்கிறேன். ஏனென்றால் இம்மாதிரியான மூட்கோட் காம்படிஷன் இதை நடத்தினதுக்கு அவங்களுக்கு முதல் கட்டமாக நம்ம நன்றியை தெரிவித்தே ஆகணும். சட்டக்கல்வி இயக்குனர் அவர்கள், முதல் பெண் சட்டக்கல்வி இயக்குனர் அவர்கள், இந்த பெண் சட்டக்கல்லூரி இயக்குனர் அவர்கள் இருப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அதற்காக மிக பெருமையும் நான் அடைகிறேன். அவர்கள் வந்த பிறகு தமிழ்நாடு முழுக்க அனைத்து சட்டக்கல்லூரிகளும் மிக அதிகமான விழாக்களும் அதிகமான சட்டக்கல்லூரி மாணவர்களை உற்சாகப்படுத்தும் விதமாக அவர்களை எக்யூப் பண்ணுவதற்காக எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நடவடிக்கைகள் எடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு நடவடிக்கைகள் நமக்காக எடுத்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அதனால் முதல் கட்டமாக அவர்களுக்கு நம்மளுடைய அரசு சட்டக்கல்லூரி சார்பாகவும் முதல்வர் அவர்களுக்காகவும் நான் என்னுடைய நன்றியை பதிவிடுகிறேன். அதன் பின்பு அந்த மூட்கோட் நடத்துவதற்காக தமிழ்நாடு முழுக்க கமிட்டி ஏற்பாடு செய்து அதில் உள்ள சேர்மன் அவர்களுக்கும் அதில் உள்ள செக்ரட்டரி மெம்பர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய அடுத்த நன்றியை பதிவிடுகிறேன். இதில் அன்புக்குரிய நமது முதல்வர் அவர்களுக்கு
அடுத்ததாக நம்மளுடைய நன்றியை நான் அரசு சட்டக்கல்லூரி சார்பாக பதிவு செய்கிறேன். இக்கல்லூரிக்கு வருகை தந்து அத்தனை பேருக்கும் பரிசினை வழங்கி அவர்களுடைய நேரத்தையும் அவர்களுடைய இந்த ப்ரெசன்ஸையும் நமக்காக இங்கே ஷேர் பண்ண டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் அவர்களுக்கும், சமீனா மேடம் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் அவர்களுக்கும், அன்பு சகோதரி திரிவேணி மேடம் அவர்களுக்கும், இங்கே நம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் நம்முடைய சக பேராசிரியர்கள் அன்பு தோழி சண்முகப்பிரியா மேடம் அவர்களுக்கும், லக்ஷ்மி மேம் அவர்களுக்கும், கிரேனா ரஞ்சிதம் மேடம் அவர்களுக்கும், அன்பு சகோதரர் நமது ப்ரொஃபஸர் சண்முக சுந்தரம் சார் அவர்களுக்கும், மற்றும் அனைத்து இதில் பங்காற்றிய அனைத்து பேராசிரியர் அவர்களுக்கும் என் நன்றியை இந்த மேடையில் நான் பதிவு செய்கிறேன். இதில் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றப்போ இந்த நம்ம சட்டக்கல்லூரியில் இந்த மூட்கோட்டை அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு மிக குறைவான டயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோன்னா இதை நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். இதில் அரேஞ்ச் பண்ணதில் முதல் கட்டமாக நிறையா ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை என்ன அப்படின்னா ஜட்ஜை செலக்ட் பண்ணி இதுக்காக நியமனம் பண்ணி செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பணியை என்கிட்ட கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் என்னன்னா ஒவ்வொருத்தரையும் நேரிலையும் பார்க்கணும், அதே மாதிரி ஃபோன்லேயும் நம்ம அடிக்கடி பேசிகிட்டே இருக்கணும். நான் என்ன பண்ணேன்னா அவங்கள இவ்வளோ பேர் சம்மதம் கொடுத்துருக்குறாங்க, அந்த லிஸ்ட்டை மற்ற கமிட்டியில் கொடுத்துட்டா போதும், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட வேலை முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனால் அது அவ்வளோ எளிதாக இருக்கவில்லை. அவங்க அடுத்த கட்டமாக நானே ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த வேலையும் பார்க்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையும் அந்த உந்துதலும் அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த டிரைவ் எனக்குள்ளே ஏற்படுத்தினதற்கு நான் பிரின்சிபல் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். என்னோட அன்பு சகோதரி, என்னோட சக தோழி மேரி லெனிட்டா மேடம் அவர்களுக்கும் இம்மேடையில் என்னோட நன்றியை பதிவிடுகிறேன். ஏன்னா 16 ஜட்ஜஸ் ப்ரிலிமினரிக்கு அட் த டைம் கொண்டு உட்கார வைக்கிறப்போ நம்மளோட வார்த்தை பிரயோகம் அட்வொகேட்ஸ் நமக்கு தெரியும். அவங்கக்கிட்ட நம்ம சரியான முறையில் உரையாடி அவங்கள கொண்டு அதில் அந்த ஒரு எந்த ஆர்வத்தை நம்ம தூண்டியே ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் அந்த டைமில் இருந்தோம். எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்டு எங்கள் லா காலேஜில் ஃபஸ்ட்டு டைமாக தமிழ்நாடு முழுவதுமாக முதல் முறையாக தமிழ்நாடு லெவலில் நடக்கக்கூடிய இது 96 ஆரம்பித்த சட்டக்கல்லூரி முதல் முறையாக நாங்கள் நடத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நாங்கள் கூப்பிட்டோம். அவங்க மறுப்பே சொல்லலை, டைம் மட்டும் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. அந்த டைம் சொன்னோடனே ஆன் டைமுக்கு எல்லாம் கடகடன்னு உட்காந்து, ஏன்னா முந்தின நாள் ஒரு பரபரப்பாகவே இருந்தது, வந்துருவாங்களா அப்படின்னு ஒரு பரபரப்பு இருந்துச்சு. அடுத்த நாள் காலையில் வித்தின் 8:30 எல்லாருமே 16 பேரும் உட்காந்துருந்தாங்க. அதில் ரொம்ப சிறப்பாக எல்லாருமே அவங்களோட பங்களிப்பை நமக்காக கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் செமிஃபைனலில் 12 பேர், அப்புறம் குவார்ட்டர் ஃபைனலில் 12 பேர், செமிஃபைனல், அதுக்கப்புறம் ஃபைனல், இப்படி எல்லாமே தொடர்ச்சியாக எந்த தங்கு தடையுமின்றி இது நம்மளோட அரசு சட்டக்கல்லூரியில் மிகவும் வெற்றிகரமாக நம்ம நடத்துறதுக்கு அவங்க உறுதுணையாக இருந்திருக்காங்கன்ற இது காரணத்தினால அரசு சட்டக்கல்லூரி சார்பாகவும் முதல்வர் சார்பாகவும் மற்றும் அனைத்து பேராசிரியர்கள் சார்பாகவும் இங்கே போன ஜட்ஜஸ்க்கும் இங்கே இருக்கின்ற ஜட்ஜஸ்க்கும் என்னோட நன்றியை அவங்களுக்கு செலுத்துகிறேன். அதுக்கப்புறம் இதில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அதர் கமிட்டி மெம்பர்ஸ், நான் என்னோட வேலை அதோட முடிஞ்சிச்சு, நிம்மதி ஆயிடுச்சு. ஆனால் அவங்க என்ன ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்றது தெரியல. மற்றவங்கெல்லாம் ஒரு கொலாய்டடாக ஒர்க் பண்ணாங்க. ஆனால் இதில் எனக்கு எந்த பங்களிப்பும் இல்லை. நான் ஜட்ஜு உட்கார வைக்கிறதுல மட்டும் என்னோட ரோல் முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் வரைக்கும் எனக்கு அது புரியல. பெரிய பெரிய ஃபைலாக கொடுத்தாங்க, கொண்டு போய் வச்சாங்க, முடிஞ்சிச்சா, எவ்வளோ டைம், என்ன பண்ணணும், அடுத்து எப்போ நம்ம ஆரம்பிக்கணும், எப்போ முடிக்கணும், எப்போ ஜட்ஜை தேங்க் பண்ணி நம்ம வெளியே வரைக்கும் கூடவே போயிட்டு நன்றி சொல்லிட்டு அனுப்பிடுவேன். எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்பேன். நான் நல்லா பண்ணாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ரோல் மட்டும்தான். ஆனால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஈச் அண்ட் எவ்ரி மூமெண்ட் இட் வாஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஒர்க் ஹவ் டன் பை அவர் கோ ப்ரொஃபஸர்ஸ். எல்லாருமே நல்லா பண்ணாங்க. அந்த வாலண்டியர்ஸ் இது பண்ணுறதுலையும் லக்ஷ்மி மேம் அந்த ஃபைலை கொண்டு போய் வைக்கிறதில்ல, அவங்க கூட இருக்கக்கூடிய கொலாய்டட் டீச்சர்ஸை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதில்ல, ஃபுட் கமிட்டியில் கிரேனா மேடம் இருந்தாங்க, அதில் பரிசுகள் வழங்குறதுல சண்முகப்பிரியா மேடம் அந்தளவுக்கு அவங்க ஈடுபாடோட எல்லாருமே ஈடுபாடு யாருக்குமே குறையவே இல்லை. அவங்க எல்லாருமே ஈச் அண்ட் எவ்ரி மூமெண்ட் ஹவ் டன் கிரேட் ஜாப். அதனால் இந்த அரசு சட்டக்கல்லூரி சார்பாக அவங்களுக்கும் எங்களோட நன்றியை நான் இந்த மேடையில் நான் பதிவிடுறேன். அதுக்கப்புறம் நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃபு
அவங்களும் அவங்களோட ஒத்துழைப்பும் அதில் உள்ள ஈடுபாடையும் வெளிப்படுத்தினாங்க. அதோடு சேர்ந்து அவுட் சோர்சிங் ஸ்டாஃபு அவங்களும் வந்துட்டு சுத்தமாக வச்சுக்கிறதுலையும் அடுத்து திங்கக்கிழமை காலேஜ் ஆரம்பிக்கணும் அதுக்குள்ளே ஏர்லியராகவே அடுத்த கட்ட வேலைக்கும் அவங்க போயிட்டாங்க. அப்போது அவங்களும் தங்களோட முழு ஈடுபாடு எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளோட இருந்து இந்த வெற்றியை இந்த விழாவை சிறப்போட இந்த காம்படிஷனை போட்டியை சிறப்போட நடத்தி கொடுத்தமைக்கு அவங்களுக்கும் எங்களோட நன்றியை இங்கே பதிவிடுறேன். அதுக்கப்புறம் வாலண்டியர்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு எப்போ பசிக்கும் எப்போ பசிக்கல என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஒர்க் வந்து நமக்கு தெரியாட்டா கூட அவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால நம்ம நேராக வரவும் சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு, நீங்கள் வாங்க சாப்பிட வாங்க, வேற என்ன வேணுமா, ஏன் இவ்வளோ தான் சாப்பிட்றீங்க, என்ன சாப்பிடுங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறதில்ல அவங்களோட பணிவும் அன்பும் கருணையும் நிறையா இருந்தது என்னால் உணர முடிந்தது. அவர்களுக்கும் நான் வந்து இந்த மேடையில் எங்களோட மாணவ கண்மணிகள் அவ்வளோ சிறப்பாக செஞ்சாங்கன்றதுக்கு நான் வந்து மிகவும் அவங்கள பாராட்டுறேன். ஆஸ் எ ப்ரொஃபஸராக நான் இந்த மேடையில் அவங்கள பாராட்டுறேன். அவங்களுக்காகவும் இந்த அரசு சட்டக்கல்லூரி முதல்வர் சார்பாகவும் மற்ற பேராசிரியர்கள் சார்பாகவும் இங்கே உங்களுக்கு நன்றியை நான் வந்து பதிவிடுறேன். அதுக்கப்புறம் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்ன்னு சொன்னாலே எனக்கு எப்போவுமே காம்படிஷனில் கலந்துக்கிறதுல கொஞ்சம் சின்ன ஃபியர் உண்டு. வென் ஐ வாஸ் ஏ ஸ்டூடெண்ட் 2000 அதில் வந்துட்டு முதல்ல அப்போ தான் மூட் கோட்டுன்னு காம்படிஷன் இல்லை, சின்ன அது அந்த மார்க்குக்காக கொடுப்பாங்க. அப்போ நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்போ நிறையா ஒரு 30-40 பக்கத்துக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கையில் வச்சுருந்தேன். இபி ராயப்பா வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு கேஸ் தான் முதல்ல எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போது எங்களோட ப்ரொஃபஸர் வினேஸ்வர் சார் வந்துட்டு அப்போ வந்து எனக்கு ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறப்போ சொன்னாங்க. போன உடனே எனக்கு எந்த ப்ராக்டிஸும் இல்லை, போன உடனே ஒரு சிறு நடுக்கம்லாம் இல்லை, பெரிய நடுக்கம் தான் எனக்கு இருந்துச்சு. நான் என்ன கையில் வச்சுருக்கேனோ எல்லாமே ரீட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் யுவர் ப்ரேயர் அப்படின்னு சொல்லி கடைசியாக கேட்டு முடித்தாங்க. த பெட்டிஷன் ஷுட் பி டிஸ்மிஸ்டு. அந்த ஷுட் பீன்றது கூட நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றது அப்போ தெரியல எனக்கு. ஆனால் இப்போ உங்களை பார்க்குறப்போ ஒவ்வொரு பார்ட்டிசிபெண்ட்டும் எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக நீங்கள் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்றது அந்த ஜட்ஜஸ் முடித்து வர்றப்போ நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதில் இவ்வளோ சிறப்பாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி இவ்வளோ நேரம் அமைதியாக இருந்து எல்லா பரிசுகளையும் வாங்கிக்கிட்டு நீங்கள் சீரும் சிறப்போடு நீங்கள் வருங்காலத்திலும் இதே மாதிரி ஒரு ஆர்வத்தோடையும் சமுதாய நோக்கத்தோடையும் நீங்கள் இருக்கணுன்றத நாங்கள் இந்த சட்டக்கல்லூரியின் சார்பாகவும் முதல்வர் சார்பாகவும் உங்களை வாழ்த்தி உங்களுக்கு நன்றியவும் நான் இங்கே பதிவிடுறேன். அதுக்கப்புறம் இது சம்பந்தமாக ஜட்ஜஸ் இங்கே கொண்டு வந்து கூடவே இருக்கக்கூடிய கோர்ட் ஸ்டாஃபு, கோர்ட் மேனேஜர்ஸு, அப்புறம் அவங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய கோர்ட்டு சம்பந்தமான நீதிமன்ற சம்பந்தமான நமக்கு அத்தனை உதவிகளையும் செய்த அவர்களுக்கு இந்த மேடையில் அரசு சட்டக்கல்லூரி சார்பாக நான் என்னோட நன்றியை வந்து நான் இங்கே பதிவிடுறேன். இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கர், லைட்ஸு, சவுண்ட் சிஸ்டம், வெளியில் சமைக்கிறதுக்காக லைட் சிஸ்டம்லாம் ஏற்படுத்தி இதை எந்த தங்கு தடையும் இல்லாமல் இதை கொண்டு போய் எங்களுக்கு மிகவும் உறுதுணையாக இந்த விழாவை நிறைவு செய்யறதுக்கு கூடவே இருந்து அளிக்கக்கூடிய நம்முடைய சக நண்பர்கள் உட்கார்ந்துருக்குறாங்க. அவங்களுக்கும் எங்களோட நன்றியை வந்து அரசு சட்டக்கல்லூரி சார்பாக நாங்கள் பதிவிடுறோம். அதுக்கப்புறம் பத்திரிகை துறை, ஊடகத்துறைன்னு சொல்லுவோம், அவங்களுக்கு யூடியூப் வெரி பர்டிகுலர்லி அவங்களுக்கு எங்களோட நன்றி. இதை லைவாக உலகம் முழுக்கவும் இங்கே நம்மளோட எல்லாருமே இதை சமுதாயத்திற்கு இது கொண்டு போய் சேர்த்து அதை வந்து ஒரு பப்ளிஷ் பண்ண அவங்களுக்கும் எங்களோட நன்றியை நான் வந்து இங்கே பதிவிடுறேன். நெக்ஸ்ட்டு எல்லாம் முடிஞ்சது. ஃபுட்டு, சாப்பாடு எங்களோட படித்து முடிச்சு போயிட்டாரு, ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லவும் முடியாது. கரண்ட் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரியும் அவர் இருப்பார், ஆனால் அவர் கரண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டும் கிடையாது. ஆனால் எப்போவுமே எங்களுக்கு உறுதுணையாக இந்த அரசு சட்டக்கல்லூரியில் என்ன விஷயம் நடந்தாலும் எங்களுக்கு எப்போவுமே அவர் உறுதுணையாக இருப்பார். அப்போ தற்செயலாக நாங்கள் முதல்வர் அறையில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறப்போ அவர் வேற ஒரு விஷயமா வந்தார். ஒரு பேச்சுவாக்கில் எங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டு வந்து இது பண்ணி கொடுக்க முடியுமா, அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகாராஜன் சார் அவங்களை வந்து கேட்டாங்க. ஒரு சிறு தயக்கம் கூட இல்லை, அவர் ஏதாவது ஸ்பான்சர் இல்லை எப்படியாவது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்போ இந்த ஃபுட்டு விஷயத்தில் நான் உங்களுக்கு என்னால் முடிஞ்ச உதவியை நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் செஞ்சார். 7:30க்கு வரணும் அப்படின்னா 7:30க்கு ஃபுட்டு ரெடியாக இருக்கும். அப்போ அந்த அளவுக்கு அவர் நமக்கு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்த அந்த எல்லா விஷயம் அவரையே சாரும். அதனால் அவருக்கு இந்த சட்டக்கல்லூரி சார்பாக மிக மரியாதையும் மிக அன்பும் கனிவோட எங்களோட நன்றியை வந்து நான் இங்கே பதிவிடுறேன். குறித்த நேரத்தில்
எங்களுக்கு சாப்பாடு, அதாவது காம்பினேஷன் இட்லின்னா தோசை தான் நமக்கு வீட்டில எல்லாம் கிடைக்கும். இங்கே இட்லியோட பூரி, பொங்கல், வடை எல்லாமே கிடச்சிது. இது ஒரு முதல் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. என்ன நைட்டு 9 மணிக்கு தான் போகணும்னு சொன்னாங்க. காலையில் 7:30, அதுவும் 7:30க்கு வந்துடு அப்படின்னு சொன்னாங்க. மேடம் 7:30ன்னு சொல்லாதீங்க, 7:30ன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கூட நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். 7:30க்கு வரணுமா, எப்படி வர்றது, குழந்தைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் செய்யணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் ஒரு மலைப்பாக இருந்தது. ஆனால் அடுத்த டைம் வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சு. ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து நைட்டு டின்னரில் வீட்டுக்கு போகலான்னு சொன்னாங்க. நீங்கள் ஏன் போக சொல்கிறீங்க, ஏதாவது கொடுங்க, நான் இங்கே இருக்கிறேன் அப்படின்ற மனநிலைக்கு நானும் மற்ற பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் உங்கள் கூட இருந்ததில் மிக பெரிய மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அவங்களோட உணவில் சேர்ந்த அன்பும் எங்களை வந்து மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைய செய்தது. இந்த சட்டக்கல்லூரி சார்பாகவும் முதல்வர் அவர்கள் சார்பாகவும் மற்றும் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் மற்றும் பேராசிரியர்கள், அவுட் சோர்சிங், நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப் அத்துணை இன்னமும் நிறைய பேர் சாப்பிட்ருக்காங்க வெளியில். ஈவன் என்னோட பையன் கூட சாப்பிட்டுட்டு போனால் அது என்னோட ஃபேமிலி மற்றவங்களோட ஃபேமிலி எல்லாரோட சார்பாகவும் நான் அந்த உணவு அளித்து சமைச்சு எங்களுக்கு வந்து டைமுக்கு எங்களுக்கு கொடுத்த அத்துணை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னோட நன்றியை வந்து நான் பதிவிடுகிறேன். இதில் சொல்லாமலும் இருக்கலாம், சிலர் விட்டு போயிருக்கலாம். அப்படி விட்டு போனால் அது நான் தெரியாமல் நான் விட்டு போயிருப்பேன். அந்த அறியாமல் செய்த சிறு பிள்ளைக்கும் மன்னித்து இந்த நன்றியை உங்களுக்காகவும் நான் அந்த அரசு சட்டக்கல்லூரி சார்பாக, முதல்வர் சார்பாக, மாணவர் சார்பாக, எல்லாரின் சார்பாகவும் இன்னும் எங்களோட நன்றியை உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன். வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி. Finally, kindly stand for national anthem. Thank you. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, कागे तब जय गादा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे.